hangga phaika electricity chapter bai singtini sao kiri sado chapter no sao kiri sadi maximum of chapter no kiri jao physics ni bisingo electricity chapter tang kiri because formula tini poreo khana pogo concepts clear nya problem solve khanya nya amting nable tawana de ang phaya tini nongni o chapter no easily busuk klai language bang no busuk sini mani ko bai busuk klai khang no phuruma nang phurungnai formula suno bahike mutuna ni klai techniques amang phurungnai problems no bodike solve khanya ni amang phurungnai tai o chapter ni nongni 2026 board exam je 90 to 95% finally je chance je topics ono sing details of pornai tai joto tripani joto pyqs ono sing solve khani ang bai krungi tongdi board exam mark ham tuna musung labla science exam o chapter no master khanya ngate o ani oje one shot series no naidi sini dofani thinang no roksi kahanga pordi tori logi boro kotorong di amang nayo so let's go ahead sini chapter ni mo electricity ngi sing joron saimon electricity ba sini current ta but bono sing tambai separate chapter hisabe ma pori tambai ase important no chapter because electricity is everywhere electricity kun jaga kri sini life je borok ni life sini je langma bokri ngake possible inglia bo electricity ni hinjang actually sini life ni integral part sini kaisa body ni part haising thangchu sini organ haising thangchu je kri ngake solia electricity no sing simple lighting hoite start khai sini heating cooling nini kolomma jora je AC sar thandari tonani kajama jora tungri tonani nini kitchen ni nini maimui rokno fresh tonani nini nogo entertainment nini TV computers tablets no mobile phones nai ni tawno rano ambai to nai tongle and various other electronics jotono electricity be cholio ajono electricity be cholio plus nung jodino if you go to hospitals medical science electricity kri kuno manise cholia surgery khanya electricity nangrao ni x-ray khanya MRI CT scan ro khanya jotono tamna electricity no diagnosis khanya electricity no nung transport khanya ni nijino kahe jaga tlangna ni tam nang electricity nang nugrom din travel khayo train tam ba diesel electric ya ba diesel by cholio but electric motors no electric current generate khayo am by current ni o cholio ni je trains ro and electric planes no but research khai to electric cars to so electricity sini life ho sini kaisa part ng thanga okay o chapter very important okay so electric current no sung bujina hake sung charge ni concept no ma bujigra nai charge ni concept no ma bujigra nai charge tam sa mobile phone no charge pe charge muna charge ta ami aduba of course amono but bini fundamentals no ma bujigra bono details ma bujigra nai charge actually tamani hanjar it is the fundamental property of matter ni hanjago eba fundamental property eba physical property of matter mane no je kono matter ni charge tongu ma khoba matter le tamba matter anything that exists no some matter no universe je soisoyo tongo amno se matter no jemon nung ang sini je earth sini je planets sini je tuima tuisa sini je nobar sini je bufang wafang toksa tokmili jotono matter the joto matter tambe islamjo bas we are all made up of atoms the atoms tambe islamjo atoms tinta fundamental particles be islamjo proton electron and taisa sabo neutron or proton electron neutron bising neutron no tongar son singmangya je proton nei hinjaknai je atom bising jo tongnai je proton or proton neo jaga tongo positive charge and je electron nei hinjaknai bino jaga tongo negative charge man sin je charge nei hinjaknai bo dui rokom ningo either positive hungo eba bo negative hungo Recently, atom so jodi no positive and negative charge to khay. Tai sing amo to saimon je everything is made up of atom nang ang joto no sing atom islam jo. That means sino jo positive charge putonga negative charge putonga amting klai khable. Eyam bagin sing every matter ni je fundamental property no sing no tam hne charge joto jagan to. O charge no sing denote khemono short of himano ta
select tong tang charge ni sinemo solia bro short o sinya kang amno denotation ni no charge nong tam be denote khai ang denote khayo q by charge nong denote khayo q by so ang shortly charge ni siawe ang q ni sikang kha ning saima nango je it means charge tai o charge to sung hisab da khaiman can we calculate it can we measure it so measure khaiman nini age no measure da khaiman nini height no measure da khaiman nini weight no measure da khaimano time no measure da khaimano yam khino charge no bus measure khaimano but maninyo jurin measure khanya hake na tang khanyang nai bini bagai unit nango bin bagai tam na unit naw ngat no ta khana unit tam nang bazar no muihan paya thaka nang anu muihan de hinda saba nang tam honi masa nang anu muihan de serta sernei sertam ni sau thik da o share english ong ka bono sing kg ni hinta amosini unit tengka न बाजाराव दूध पानी थांका न बरो दूध di bahni hamba न 1 liter 2 liter 3 liter दूध di hindi पानी bile oja or liter ka bini unit tengka nini time nang naina thaka nang time no nang tamo calculate khini ban nang either second no hnai minute no hnai hour no hnai amo bini unit tengka ai kana charge unit tamo charge no juni hisab khaikan ka bini unit ang tam use ma khai bini unit hanjaga coulomb bini unit tam ni hanja coulomb tebono sing shortly tam be denote khaising again sing coulomb no denote khayo c by so sing coulomb no denote khayo c by buji maka so sini charge so sing denote khayo q by te bini unit no kha sing denote khayo c by o je c eba je coulomb o bini SI unit hani hanjago o bini SI unit hani hanjago SI unit bolte internationally recognized unit joto countries no charge no coulomb no measure ma khanyai standard ma khorta budo buji kha jemon nang weight no joto no sung chamo measure khaiba generally sung kg measure khayo thik de yam haita time no sung joto no hour in yakha minute in yakha second on measure khaibile hayadaba am haita so standard okay ngi tawksini je electron te proton born was a positive charge dong negative charge dong but busak ni singa ka kaise amount to tong nei bile kaise proton no busak charge dong kaise proton no charge dong 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb almost okay 1.6 into 10 to the power minus 19 oh to the power minus 19 mane no omo 1 ni sai belai chikon man power of minus tong mane no 1 ni sai belai chikon man budo buji kha nge tawuk sini electron no proton no charge no electron no charge to electron no busak charge to amsak busa 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb but point ngake proton no ngaka ba positive ngkha electron no ngaka ba negative ngkha am I clear amoni pore o value no muituna na no ne amoni pore sungtang na properties of electric charges bole charge huni tomo character so charge intam character to first property like charges repel each other while unlike charges attract each other solai charge jibono phano borok attract ya borok repel ngo jemon positive solai charge gana phaikya phichang borok tai gana phaya khari thane repel ng thane negative phaikya borok again phichang borok jibono gana phaya khar thane borok so like charges they will repel each other but when positive and negative charge phaigala ha solai charge positive and negative charge attract positive and negative charge attract borok gana kaphawi thango so like charges solai charge borok repel ngo unlike charges borok attract ngo second electric charge is conserved electric charge conserved mane no conservation conserve mane no protect khaijak ma khortan suja gon dekhe buji di charge no sung na create khemano charge no na sung destroy khemano charge already jesek tonga sung tongnai मानो सिनी जे यूनिवर्स जे फुरु सलामजाक फुरु तागो यूनिवर्स no sab salamka sini jon se kaplai sini mutai so sini je universe je fur salamjago afru boje sak charge je dai dui ro mane charge asung tongnai namo bari nai namo komi nai mane no sungo charge no sungna salami mano na sumbono nosto khaimano sumbono sudo use simi khaimano sumbono sudo bara simi nai mano o sungsar to hajak sumbono use simi khaimano taisa numbono phirogoi maru bujimaka so charge is conserved so sini next property tamo
electric charge is quantized. Electric charge is quantized. Quantized meaning simple packet khajak. So charge no packet bising daja khaita ko jemon no potato chips no packet bising dai to no mahaya mahita. Amti toingia. But quantization mane packet khajak mane. Wrong for example positive ma positive charge thumja. Omo kaisa quantization kha. Negative charge ko ma omo thumja. Omo kaisa quantization kha. So charge of packet ni form tongo. Charge of packet ni form tongo. Packing ja. Okay, so amno quantization ni no. Okay. Tak sung buji lain electric current. Charge no buji kha sung tak sung electric current no buji man kha. The electric current no buji na sakam current o je current what meaning no buji kari do current মানে tam. যে কোনো মানে যদি চলেই তো হাকে when it is moving আজ moving thing no sung current ni hu. যেমন imagine khadi kaisa river tui kosok tong. River tam kosok tong tui kosok tong. A tui yang tam ni hnai ang water current. Nini saslang jaro nobar sibu kan nini mukha nobar nam phayo thanda kha among kha nini air current aja kham nobar choli tong ta am kha air current kha rom de kaisa pipe tui ni pipe tui choli tong ambo current no toma current water current buji kha ahi kino jodi no kuno pipe no buji ga di kuno pipe tui charge choli thanga khaila sa charge choli thanga ta charge ko ma kosogoi thanga ta ha eke kosogoi thanga ta hono mon tam nanya tui choli thanga no bono water current no nobar choli thanga no bono air current no no charge choli thanga no bono tam nei ban charge current no nei bile but tam jani khato ya che charge current no khato the ngaba tam khika scientist ro bono change khaine bono seidikha change seidikha electric current tam buji khasa electric current tam electric current মানে flowing charges এবা moving charges charge যেপুরো কাহে জাগান দেখে জাগা চলি থাঙ্গ ও যে moving charge ন আমনন সং ন electric current যেমন তুই চলি তংলাই তুই ন সং water current হমা হাই ঠিক আছে আচ্ছা তুই হাইন তং খাং হাকে বিনো যা ফান করি ঠিক দা বাট তুই চলি তং হাকে বিনো যা ফান তং বলে জং তুই মা কত র বান কসগি ফান যা থানাই এ কিনা nini charge jefru choli tong apro bo charge choli tong fru tam tong phan tong thik da aja po phan tong am I clear amnon sing electric current no I hope not buji khana amnon sing electric current no so flowing charges are called electric current gang tam honi saka ang saka charge pipe ti choli hone charge of pipe ti choli ho haida of course pipe ya charge of biang ti choli boro wires ti choli biang ti current ta ti choli so all sa taro current no sing conductor bu na do shi sang wire hnai wai shi sang conductor hnai ta confuse tang the same se you know hana hai current tar ba boro pipe hebe current tar ba oisen bin ba jo blam khri ble pipe he blam khri ble ke charge mu ke choli na ba ni bagai se blam khri mono charge so chigon ble bong ni bagai current tar ni bagai se solid nuk mano nang but bong bagai mo pipe be bak sano chigon blam tongo jao buji ma kha so porok tui he ke no charge ho ha ke flong go je current tar ti o current tar ka bong bagai pipe hing khata I hope buji khana so what is electric current electric current is flow of electric charge but charge so dui rokom ni to positive kaisa negative kaisa bo charge generally sa negative charge or positive charge but by convention sino chapter se positive charge ni flow no sing electric current hanai positive charge ni flow no sing electric current hanai so charge mane no yang te pipe o je current ati bo charge flow mani positive charges flow mani yamnon sing electric current no amnon sing electric current no the electric current no sing tam be denote khai seller rong to mongta paraga sinam sing electric current no sing denote khai tam bai I be denote khai tam be denote khai I be denote khai jemon charge so sing q be denote khai ma hai flowing charges aba current no sing denote khayo I bai confuse tang do I bai tai sing sino je electric current ni amount no sing measure da khai ma tangai mayang laisa manu সম্পূর্ণ মেজার খাই মনো ওকে তামবে মেজার খাই ও জাগান ন খা কর্মলা লাখা কাইসা ডিভাইস অমন সংহন এমিটার কারণ মেজার খাইনা বাবুরা তাং মেজার খাই তমন ছিনা বা হেটা কারণ সক নাগান বলে ওকে আইন চাও সো जों তাম ইউজ খাই जों
एमिटार यूज खायो जेमन नि टेम्परेचर नो मेजर खैनाखो जों थर्मोमीटर यूज खाया नि प्रेसार नो मेजर खैनाखो स्पाइकोमेनोमीटर यूज खाया आइके नि वेट नो मेजर खैन नि टाइम नो मेजर खैन वेरियस डिवाइसेस दंले ठीक दा आम हाइते सो सिनि जे इलेक्ट्रिक करंट नो मेजर खैन जे डिवाइस जों एमिटार नि न ओके त एमिटार नो जों जेफ्रु ड्र खायो सिनि डायग्राम हिसाबै जों ड्र खायो आरो एमिटार नो जों अमदिके ड्र मा खायो ताम हानि किटिं खादि बिसिं ए हनि सिदि याव या कानि रि काहा दिगि प्लस काहा दिगि माइनस बस एमिटार ओके सो जों करंट नो मेजर से खायो बिनि यूनिट दंना को आमन सेदा जे कुनु मानिनो मेजर जों जे थिंग्स नो जों जे मेजर खामनो बिनि यूनिट दंना न सो करंट नि ताम यूनिट करंट नि यूनिट एम्पियर नि हनजागो करंट यूनिट एम्पियर नि हनजागो तबनो शॉर्ट से बाहिके डिनोट खाय ए बाय डिनोट खायो आमन किजा हुइ देगना ओके सो सिनि एस यूनिट तम एम्पियर बनो जों डिनोट खायो ए बाय ओके ओंगे जों करंट नो जों फर्मुला बाय मेजर खायमनो सो करंट नि फर्मुला दंगो करंट नि फर्मुला सायमानना हाके अमनो सायमांगादी ताम वर्ड आकुति उसिनि अखरा साखरा रबुंनि सा बुसुरनो लबि जेदिं माने ता आकुति ओके आगि खरसानि स्टूडेंट तो बानि ता भिडियो नाय तो हमस मनियानो आकुति होनांगो न आकुति ओके ओ वर्ड नो मुजुनार गदि ओके करंट नि फर्मुला ताम सायदमान करंट इलेक्ट्रिक करंट I is equal to current latamba flow of charge charge flow mada so ambono charge ni sian okay charge bona q ni han charge o jagan simi flow ungui hai kyo ja sogina ni bo flong thang ko tarti flong thang ka but o jagan simi o jaga flong thana bagai kicha jora to na khana ble time to na khana ble so charge kaha jagan te jaga flong thango but kaisa certain time ni bising bo flongo so the jora to time so ambono divide khirna time by break down do na t tiya to ga tam khaja tam phakya I is equal to q divided by t phayada current is equal to charge divided by time ni formula phayada onno current ni formula khna pok thangai am bagnya e ko akuti IQT सजरा किसा ओके सो आकुति ओम भाई मुजो खाजी आकुति एबा IQT I equal to q divided by t मो करंट नि फॉर्मूला ओके ताबु सिनि least number of current busukman of course least number of current busukman am to 0.000 whatever but normally 1 ampere okay so all the 1 ampere no sang define makhini all 1 ampere no sang define makhini so define 1 ampere current by define khini current no define khini ni current ni formula di omna hugna 1 ampere no define khina bole so current ni formula I is equal to tamo akuti I is equal to q divided by t busa current no define khina ni 1 ampere no so I ni jaga mane current ni jaga 1 ampere ni sidi amri yang tong sabo q खतम चार्ज least amount of charge बस 1 coulomb so yang sidi 1 coulomb charge to coulomb ya daba of course 1 is कम बतंगो but normally 1 coulomb okay divided by least amount of time बस 1 hour da 1 minute da 1 second नहीं बोले ठीक ना so 1 second okay गताम फाइक्या 1 ampere is equal to 1 coulomb divided by 1 second फाइकब्ला सा so o jaga ang 1 ampere no ang simple ba ang define khimangka 1 ampere current is the ratio between 1 coulomb charge and 1 second time ni hme da divide not to sang ratio bo hunble so 1 ampere current is equal to the ratio between 1 coulomb charge and 1 second time hanmano but amsa property amo omdaga sei ka ba kha asa mark man thagla so sang bono sang properly define khina dengna nang nai properly by define khane om dekhe cheng di sob the current is said to be 1 ampere the current no define khina bole the current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through a conductor kuno current atte flows through a conductor in 1 second time after how the current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge
flows through a conductor in 1 second time. बुझिमाखा बुझियाखा kokborok bai sawana current no sung afro no 1 ampere ni no jefro kaisa current tate 1 coulomb charge 1 second jorani bisingo bo kosogoi thangka amno 1 ampere current as simple as that bujikha tauksini je current ni flow ni direction sung saimana nangai do current le sa produce kheba imagine khai tau simple babe current let's say battery produce khai suppose sini battery ni duita terminal tongo positive and negative current negative to positive thang na positive to negative da thang the answer is current flows from positive to negative direction current flows from positive to negative direction so current ni direction plus is minus okay tai gisa ko jaga sung porikhawo actually sini current ni problem no solve khanya ha current ni unit sob somin tamo tongna na ampere ro tongna nango but CBSE tam khano no phem lok nai bor ampere ro riawoi borok tamor nai milli ampere ro nai pajitas ta okay ampere riawoi tamor ri nai milli ampere ro no saimya ga sejang kable o kapal okay so milli ampere no bahike ampere ro convert khai simple khana di o jaga 1 milli ampere let's say 5 milli ampere no ang bahike ampere ro convert khani kono khaya mukumai 1000 by divide khadi bas te kun kokri okay so tang khani ne 5 milli ampere no just 5 sine tola di 1000 khable bo ampere ro convert kha but bono sungte bo actually sini bono te jat ka sung seimano omdike bo seimano suppose ang uje 5 divided by 1000 na 10 ni sine kaibsak 0 goni la 1 2 3 tinta ang saka power 3 di mano thik da so mong thanga 5 divided by 10 to the power 3 again no mono seimano eba khen nang 10 to the power 3 no sagari rohmano sagari rohka tang nai sagari rohka ha khen sagar rohna bagai to u divide to baina nangara nai bile so divide by khanga botam thang into thanga 10 to the power 3 to thanga but o jaga tola tomfur binoja kun kuri mane plus saga thanga binoja tam thanga minus so 5 into 10 to the power 3 ampere on the sung milli ampere no ampere ro convert khai 1000 by divide khai as simple as that clear 3 set nahi legena bhai bus jor buji lekha the expression that relate qit and qbw respectively are o jaga wo qit bolte actually qit saba qit omo I q by t omo sabile okay so omo current ni formula ta q is I is equal to q divided by t okay amro mo khata amsa qbw aja sung sopa yakho amo so electric potential jefur pore namo sung bujon but oja sirwana v is equal to w divided by q okay tabuk sini o jaga wo chart option da each option no kani formula sijak je jaga o formula correct amno sini correct option clear first nani di I is equal to option number a nai ligna option number a nai ligna I is equal to q divided by t sa I is equal to q divided by t correct this is correct okay correct after next w is equal to v divided by q w is equal to v divided by q ami q yang thangka ja to into sonai bile q into sonai bile so almost saya this is wrong so option correctly bujika so sini option a is wrong option number b q is equal to I into t q is equal to I into t correct q na angnar kha ke I into t nom leko o t no ing ro kha ke thik hai to so mo correct sin option mo correct omo correct na gina w is equal to v into q ang w nar kha ke yang to v q aja multiplying pheda so w is equal to v into q ing eta ba rang so this is correct that means in your option number b this is the right answer but bagi check khane di morok mistake no nacha okay mcq ble kaisa option simi sanen ka oda to kuno option to rujakring ke okay now next question again 2023 the filament of an electric lamp the filament of an electric lamp draws a current of 0.5 ampere which lights for 2 hours calculate the charge that flows through the circuit kaisa lamp tong mane kaisa bulb tong bulb bomti ba bulb agini bulb ta tangni bulb tom tong ri agini bulb bomti omni incandescent bulb ni no bini tam tong bisingo thin wire current tar patla tong amno sing filament ni
amno sung filament ni jefro current ri ro afro yang ti current flow ngai o je filament no kusung kha chungdu khamo to basically kham kha ni bulb sung I guess pori view sung okay incantation bulb mum rok bai okay tang ne hai boro no ni hai light rok tongo mane asuk bright rok rite LED rok ri agi pro okay anyway so of filament tam hin o je filament bo busuk current soton kha han bo current sanai bile tungna ba 0.5 ampere son ka so o je current I ni sigata current no do 0.5 ampere acha ni current ampere ro result bile kon problem kari thik ato milli ampere no ke problem milli ampere no ke convert ma khani so current 0.5 ampere which lights for 2 hour 2 ঘন্টা বাকি চাল যা হবো সো টাইম রেজে গেদবা টাইম সো যা 2 hour le কিন্তু problem current ni problem hour no hour tonmano amok ulo pore electricity bill calculate khaijane part do sung time unit no sung hour tonmano but otherwise amno badui all other problems sung time no second do convert ma khani clear so sini je hour no sung baike second do convert khani very simple 2 hour bole bono nang 2 into 60 into 60 khai de be second no kha just 60 kani be multiply khai ding bo second do convert kha buji kha just 60 kani be multiply khai ding bo second do convert kha okay amni pore suno tam na chu calculate the charge that flows through the circuit mane all circuit mane all bulb to busuk charge flow khapu current yang te current soli jo mane current la tam baging ba charge flow ma current bile so busuk charge amno hisab khai that means ano q na chu ni no ga bahai ka na chu nai omba I q t a q t a ko ti formula be khaimam le khaimi anda khaima no so formula I is equal to q divided by t an to tam na chu di han q sa na chu di no so ang q divided by t is equal to I ne ang simano ang jodi no q no similar khangka t u engo thangai tang nai I into t ne tawok just value simplicity q is equal to I ni value sa I ni value 0.5 ampere into o ampere tai sina nangli dor khare our time bus 2 into 60 into 60 athamna simple baga phno kan direct bang to hisab khari man but ojon nong bagai khadi 0.5 no 5 salam di tola 10 thanai mo decimal point tola thaka 10 nang thango do amni pore oja 2 into 60 into 60 oja tang khani ang 5 2 za 10 2 1 za 2 phanga to sabo oja 16 to 60 simis tol siwa 6 6 jab sa 36 0 kan you add khadi 0 charge lebo to so bin unit ngai tama coulomb so sini 3600 coulomb o je bal toi 2 hours ni bising obo koso khata boro buji kha as simple as that okay first phayo gota is a pyq an electric source can supply charge of 750 coulomb kaise electric source mane kaise electric source bolte current no produce khai mane current no charge no kosok di mane maybe am battery phanang khana generator phanang khana ni wall ni socket phanang khana boro buji kha jane current no korle thik na so a je electric source okay sini je socket dokta sini nok ni je socket dok okay busuk charge kosok rakha han 750 coulomb amsak charge bo supply khikapu so anu tam rakha anu charge ja charge q is equal to 750 coulomb and for if the current drawn by a device is 15 milliampere no 15 milliampere roja ampere yaza result so current busuk roja current drawn by a device kaisa device not thabe rekha po a device busuk current soton ka han 15 milliampere current chakhapo so ni current roja I is equal to 15 milliampere direct number no tam khane ampere convert khidi ba ke 1000 by divide khidi 15 divided by 1000 ete ampere rong thang ta bro direct tam siman ang 15 into ang bono acha tongthon 15 asaka tongthon okay khain ningya to tam na chu di han find the time in which the electric source will be discharged completely basar time ni bisingo o je device o je source ni joto charge soton paibi ni fu boto charge soton nai bla charge soton ke bo current mane thik da charge sa je tongri charge bo chai khibai ke bo current mane thik da so busuk time ni bisingo charge pailang bani for 750 coulomb okay so anu tam na chu di han time na chu di hanu ka simple blam akuti anu na chu di hanu time so t no ang di rohdi so q I to yang phakya so q divided by I t is equal to q busuk 750 and sini
I besok I 15 divided by 1000. Okay, tak omtri no solve khanya haka bini tola 750 tola kya bakri mane 1 tong ni babdi. So t is equal to 750 divided by 1 o divide no into khai din to khai 1000 saka thanai and tola sab thanai 15 thanai. Tam bai thang 5 bai thang 53 yang kha 5 155 150 3550. Okay, so tam kha t is equal to 50 into 1000 buzo 5 mo t is equal to 5 no 1 by multiply kidi 5 1 5 0 kai besok tong plus kar di 1 2 3 4 4 ta. So 1 2 3 4. Okay, 50,000 time thang nai second. So asuk second ta asuk second ni bisingo 50,000 second ni bisingo or 750 coulomb je 400 sob khiri bai ni ta mudo buji very simple. Okay, next topic sung soba kya electric potential difference. Electric potential difference tam buji nai but sung pule buji gana electric potential no buji lagena. Electric potential no buji lagena. Electric potential no buji lagena. Okay, electric potential tam kuno kaisa charge rom de kaisa positive charge o jaga sok sok asuk jakta. Okay, tabu ang te kaisa positive charge no bini gana tuni din enta. Okay, tuni din ni boto attracting able boto unlike charge sorry boto like charge boto attracting able boto repulsion thik da. So on charge by u charge bor জীবন ফোন গানা ফাইগলা. So tam ma khani ne nombono man takar ne nombono man takar ne. So জবরদস্তি আমি কি ইমাজিন হইছে নং দাগার খাটা নং দাগারি এই খ দাগারি 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 জবরদস্তি দাগারি বনো তুনি রিখা. So positive charge নং যা তুনি রিখাতা সাপোজ দাগারি ফান রুই নং সামুং দা খাইমাক লাইখা. তো ফা দাগারি সে তুনি রিসি নং সামুং খাইমাক লাইয়া দবা. এই ও সামুং খাইমানি ন সে ইলেকট্রিক পটেনশিয়াল হনো তাম ন সামুং খৈ charge ni saka samu kaya dasu charge no sengma dagari yadba. So kaya charge no dagari ang work khaini bono tegisa charge ni kana tuni di mani o je work done khaiman on electric potential no. Electric potential no seng bini formula bomting na se electric potential no seng denote khayo tam bai v bai bono seng denote khayo tam bai v bai sele rong tomo again electric potential ni sinamo je v bai sigata. So electric potential v is equal to tam ba electric potential tamba ang samung khemia doba ang samung khema da. So yes ang samung khemni work done bracket of w samno samung khema kaya charge no samung khai. So tola nai charge ang charge no dagaru bole charge no dagare bono kaya jagan dekhe ja tuni di khable buji jamang kha omnon seng no electric potential bono seng denote khayo v by. So electric potential ni formula bomting kha v is equal to w divided by q. Something at a bin formula. Electric potential formula B is equal to W divided by Q. Simple. Okay. Taksini of course sung tabok buji nai tamno electric potential difference no buji nai. Electric potential difference no buji nai. Electric potential difference by electric potential almost same no. Bodi ke bujong nai let's say let's say kaya jagawo kuma charge no dagari tuni di bihata o jagao let's say o jaga a. Okay, let's say o jaga a. Let's say o teksa jaga tong b ni a jaga bo charge mo dagari tuni ri khapo. But boro bisi charge bang boja bisi charge dai ja kha eura na bio eo ble as compared to b. Gang boro bo jaga bisi samung ma khake eo da bisi samung ma khake na bio. Ewo ang asuk charge ko ma daina ba ma samung ma khaisu kable ma dagar su ka je charge ko ma thumna ni o ja khang koyekta simi dagare ang dai khaso ang o bisi samung ma khailia. So ewo bisi samung ma khakya bio samung ma khailia ba ewo charge ko bang hapka bio charge khom hapka thik ato. So amni hisab toi sini ewo taungne high electric potential nai sini ewo high electric potential nai and sini bio khatang nai bina jo electric potential tongo but low electric potential nai tambage because of that bini charge kom tangi charge kom because ang bisi samung kheli oja koekta charge space dagri diisu oja khatang high electric potential because of the charge komang tangi charge komang because ang koma charge no dagari samung khai ang no tuni dikha thira to. Okay, ega taung nang sala to a by b kani no to electric potential ble mob electric potential but kani bisingo difference to
of course नंगौ अजाखा गोबां अजाखा कम ए ओ दुइटा पॉइंट तो जदि न इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नि डिफरेंस न हाके आ डिफरेंस न जों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नो बुरा बुजिखा आमन जों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नो सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस the electric potential difference is the difference in the electric potential of 2 points a by b okay a by b o jaga je definition ja tomon amon electric potential nisi amon electric potential nisi work done to move unit charge between 2 points okay mo electric potential difference okay ठीक न electric potential difference ni definition mam tingo but simple babe just okodi just simple babe electric potential difference aba electric potential tam bor same no babe so kuno charge no आं दागार दागारै टेक्सा चार्ज इंगाना आं तुनिरि फुरु आं जे सामुं मा खायमोन आमनो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एबा आमनो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस गोबा कायसा पॉइंट ऑफ लेन सामुं खायका गोमा चार्ज दाइरिखा टेहा जागा बो सामुं खायनि कयटा चार्ज दाइरिखा अ जागा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खा जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खा बा चार्ज जे जागा बांगवा जा बिसि हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खा जे जागा आं सामुं बिसि खायले जे जागा चार्ज खमा जा खबा लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खा बोनि जे डिफरेंस न खबा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस खा ते बोनि जे फॉर्मूला न सानसाखा electric potential difference or electric potential V okay so am teki soisini electric potential V is equal to work done in moving certain amount of charge so ahi sabte formula tamone V is equal to W divided by Q V is equal to work done divided by charge okay taksini je electric potential no sung measure ta khaman opposite measure khimon toma device no sung tamni or device no sung no voltmeter or device no sung tamni han voltmeter current no measure khayo ammeter by electric potential tai bini difference no sung measure khayo tam by voltmeter by tai bono sung diagram je draw khayo borom dikha draw khayo tamana ba sambori draw khine kiting khine kasaro bhir nai yango yakani ri nai kaisa digi minus kaisa digi plus bas okay बुझि खनाबले ताहो सिनि यूनिट तामो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नो सं मेजर खैमन को बिनि यूनिट तोना खो जो करंट नो सं मेजर खैमन करंट यूनिट एम्पियर खा आइखने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नि यूनिट तामो नै इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नि यूनिट बनो सं हनो तामो वोल्ट ओके बनो सं हनो वोल्ट प्लीज ता पगदि ओके ते अब वोल्ट नो शॉर्टली संपति के सं भिबेन सयो सो कंफ्यूज तांग दि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नो शॉर्टली सं भिबेन डिनोट खयो बिनि यूनिट वोल्ट नो सं भिबेन डिनोट खयो हजरम दि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is equal to 220 volt नै आं शॉर्टली सिना थांगा आं बटि के सिनि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल to V is equal to 220 volt नो V इकम थिंग नै ओके कंफ्यूज तांग दि दो ओके कंफ्यूज तांग दि ओके एनीवे अब रखना आं उलो सावन लेट्स गो अहेड सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तै बिनि डिफरेंस सं बुजिखा ता सं बुजिनाय हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस इलेक्ट्रिक करंट बाहिके फ्लो एबा ताम बगि फ्लो ओके इलेक्ट्रिक करंट बोलते चार्ज ताम बगि फ्लो सुजाको आमनो बुजिना खा सं दैनि एग्जांपल नाले ओके वेरी सिंपल फ्रॉम दि अ जागा आं कायसा बकेट नाखा आं तेगिसा बकेट नाखा कायसा बकेट नो आं मुंदखा ए तेगिसा बकेट नो मुंदखा बी तो बकेट करिnya गजाति जॉइन खरखा पाइप बे जॉइन खरखा ते अ जगाव सुजां लिया दो यम ते सुजां ओ ओके ए बी गजारा आं जॉइन खरखा ओ कायसा मो थेबे देखा कायसा बल्ब ओके ओमना आं खुलक मानो बन्द खायमोन ता आं एव ताम खाय आं एव दुइ फुल का दाइरे खाता एंड बियो हाके आं तुई कम टन खाता ता तुई बियांग बां एव दा बां ना बियो सडनली एव बां ओथिक दा बियो खा कम आ हिसाब तै आनि जे एव वाटर नि पोटेंशियल कबां वाटर नि अमाउंट कबां मा खरता सो जा सियाना हाई वाटर पोटेंशियल एना परसिनि बियो हाके लो वाटर पोटेंशियल तुई कमबा लो वाटर पोटेंशियल ओके सो कहा जगह तुई कबां जगह हाई वाटर पोटेंशियल जगह तुई कमा जगह लो वाटर पोटेंशियल क्लियर
ताबो ग्रंदि आं ओ वाल्व ना जुन खुलक हाखाय तांने ओ वाल्व ना ओपन खरि खतांने तांने तै बिनि हाई वाटर पोटेंशियल नि जे तैरो कसगै लो वाटर पोटेंशियल थांलदबा थांगै थांगै कसकते यांनि कमिरो until unless bor equal leng thang yasa o tui kosogun tongnai that means ang tam buji kha tui rok bongni gobang jaga ni kom jaga flongo bone high potential ni boni low potential of flongo amno buji khable boso jote flong tong until unless bor equal leng yasa am I clear so tabuk sung buji laine sini charge bhai ga flow charge flow mano buji na khasung ma buji gane kahe cell voltage ni sung normally battery ni no battery na ko ya kaisa no ka sung cell ni no kaini no ka battery of 2 cells ni no kaitham no ka battery of 3 cells ni no so cell koma cell ha ka battery ni jago kaisa ka bono sung cell ni no clear da tabuk sini o je cell o sini cell ni duita terminal tongo kaisa ka positive kaisa ka negative positive mane no jago positive charge kobama ma khobor positive charge kobama ma khobor kobama positive charge riyango khe negative mane positive charge tongu but belai kom so positive charge biango ba yang digi positive terminal digi bango negative positive charge biang digi kom negative terminal digi kom so sini positive charge ni potential biang kobang kha yango da kobang kha so yang ka high potential ngata tuma potential charge bolte electric potential ni hinchina yang high electric potential ngata yang okhe jehetu charge komba monang hinchina tama low electric potential so nahala sini battery wo sini je cell khaksa digi electric potential koma te khaksa digi electric potential kom so o jaga electric potential ni difference to tong sala to of course to that means je kono cell eba je kono battery wo electric potential ni difference to tong nai bokrogo tondi okay tabuk on je charge bini high electric potential ni bini or low electric potential no bo flong thana musungle but flong maya tambage because of the barrier tong kasar am dekhine bag dita emna to chemically ramti but am dekhe bag di kasar barrier tong ni bag dita am bono yang thana riya borrondi ang ani o positive terminal by negative terminal no o je tar by connect khari khata tar by okay o tar tamoja thaga phuli thang iko mono zoom khare khata tar to tar no boto am tinno boroja simang borno zoom khe phone khata ni imagine khari ta to okay tamo phuli thanga ni no confuse jang tong so amna ang je zoom khare khata amno pura hai ko korma khe to khaili ata to ke sitar nei bila so bono nang pipe ni ba dita pipe ni ba ding tang nei ba jefro ni positive by negative no jefro connect khare kha o charge tar to lama mang khable flong thana nei boto am to pipe hai jing ka ba boto flong thang nei bila tabo so jot positive charge fur onkhori boni je kabang jaga ni je high electric potential ni onkhori yang wise no positive charge of flong mang yang go phaine o jaga hapnai so yang aste positive charge barna chengnai yang aste negative charge komina chengnai bujiwan bla aste positive charge komina chengnai o charge flow no tongnai connect khai tong sa flow no tongnai eventually yang ni amount of charge by yang ni amount of charge equaling yasa hingo mo tam bomo omni karone sa flong khaba charge the flong kha o battery ni o the cell ni electric potential difference no bagi yang ti charge the flong kha flowing charge no sangtam humba flowing charge no sangtam hun electric current so buji khana bale tam bagi electric current tam bagi generating nan bagi nango electric potential but electric potential ni bisingo nango difference kaisa jaga kobang na nango kaisa jaga kom na nango buji mangkha o electric potential difference bo device hotong iko device hotong tam jaga mo device ni mo cell o ja tuma charge no flow manu go tam no positive charge no o je positive charge je flow of positive charge no sang no tam hne electric current sini je cell ni amno kisa hujine sini je cell ni biang digi electric potential kobang positive digi da negative digi o digi positive digi electric potential kobang go bohro tondi biang digi electric potential kom negative digi bujde mangkha tegi sako tabo yango se positive charge bango phano yango positive charge komble
yang kha mo bangbu yang kha sabang yang kha negative charge bangbu yang kha negative charge bangbu yang positive charge kebang bele yang kha negative charge kom okay ulta yang positive charge kebang yang positive charge kom yang negative charge kebang yang negative charge kom hingga a hisab te jefru yang te positive charge jefru yang te ha ke koso ke jefru yang thang tong afro kaba negative charge jehutu yang kebang yang kom ke negative charge ha ke pani yang hapuni bele nglak deba of course amon to point am te ingo je negative charge buang ha ka ulta yang negative flongo ai ke flongo negative charge bahai ke flongo ai ke flongo yang habio okay negative charge biang flong negative charge je negative charge bo sini battery ni cell ni negative to positive digi flongo but sini je positive charge ha ka bo positive ni negative digi flongo bujuan bole so negative charge ke sabo who is this negative charge ni hinga kanya bohor ko tondi electrons bohor tondi sabo electrons okay so sini electrons biang to biang flong ni question phege sin answer ne negative to positive sini positive charge biang negative flong ni sin answer ne positive to negative buji makha okay so ang clean ke sin iko yango negative to positive hai ke flong ni sabo electrons negative to positive flongo positive to negative flong ne sabo positive to negative flong ne positive charge or positive charge no sing no tam ni or positive charge ni flong no sing tam ni current so hisabo current ha ke positive to negative flongo and electrons ha ke negative to positive flongo I hope no buji khna okay so eventually sobai ke PYQ 2024 okay Tripura assertion tamsa electrons move from lower potential to higher potential in a conductor correct sadi electrons biang to biang flong ba negative to positive se flong ble bora lower potential ba yang lower potential yada yang ka higher potential yada ba so in electrons lower potential to higher potential flong okay so our assertion is true. A dry cell maintains electric potential difference across the ends of a conductor. Kaisa dry cell, almost cell yada, dry cell, wet cell, whatever to cell. Okay, battery ma korta. But asini electric potential ni difference maintain khai. Yes, bono maintain khai. Te o je electric potential difference toma karone to electrons bo ulta hai ke flong ble. Thik to. So a hisab te sini reason to true no. And both assertion and reason are true and reason explains assertion. So sini option number A no. Clear? Next. Okay, so electric circuit very simple. Kaisa electric current no produce kani device tong nang jemon ego sini cell. So commonly bono cell hinyawi sum to battery kete bujibe bang battery ni series but correctly tam hni hna nang samuno cell. Kaino ka sum tam hne kaino ka battery of 2 cell kaitham no ka tam hne battery of 3 cell. Okay. Anyway, sino battery of a cell o jagao ang तार खाकता तार तुई उजा थेबे को बाल्ब थेबे देखता ते कसारो आं कसे स्विच थेबे देखता स्विच ऑन खायगां हाका करंट फ्लो गए करंट निनी ओ जे बाल्ब ते हाबी बाल्ब संगने करंट हाय को कोगी थांगने निनी उ नेगेटिव टर्मिनल हाबिनी ठीक है ओमनो खासे इलेक्ट्रिक सर्किट बट ओमनो खा संग तुम इलेक्ट्रिक सर्किट हन मनो खा संग ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट एबा क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं होता okay closed electric circuit rona switch no off khare khake ani current flow nan bondong thane bulb siyang thane amna khang tuma circuit thane off circuit thane hne eba open circuit thane hnai jomo ekta simple example of circuit but circuit nung no nukha tora tong everywhere tong sin no je wiring khaijang bo to circuit noble ada current phayosini current pillar ni hoite phaini sini no habini ni switches hoite habini ni jata device thong sini fan light tv fridge ron thong thik da circuit no buji omno sung domestic electric circuit ni no am magnet sa tor sung buji na amno okay so circuit is everywhere so the circuit mane current flow mani lama amno sung circuit no buji kha okay sini the circuit as I have said open circuit mono closed circuit mono
Tawuk sini circuit ni diagrams no draw khaini ni kuso markhai question sungu do circuit ni diagrams no draw khaini. Okay, circuit ni diagram no draw khaini ni bhai ke draw khaini ni am to sing semane but circuit no draw khaini ni bagai circuit ni various components ni sing symbol sing semana no. যেমন বাল্ব নি সিম্বল বমতই সেল নি সিম্বল বমতই ব্যাটারি নি সিম্বল বমতই সুইচ নি সিম্বল বমতই তামো মো রেজিস্টার ভেরিয়েবল রেজিস্টার ইমিটার অল দিস থিংস অনলি সে সিম্বল তাবো বুঝি নাই সো সিনি পয়লা কম্পোনেন্ট ইলেকট্রিক সেল বলতে ব্যাটারি ইলেকট্রিক সেল বলতে ব্যাটারি বাই বিনি সিম্বল কাইসা সেল বলতে না কাইসা দো সো কাইনি লাইন হাইকে দিক দি ইয়াঙ্গ চিকন লাইন চিকন লাইন রিক দি ইয়াং কিছু কলক লাইন রিক দি আমরা মনে মাইনাস নি সিদি মনে প্লাস নি সিদি ওম কাইসা সেল হমা খবর মো বিনি নেগেটিভ টার্মিনাল মো বিনি পজিটিভ টার্মিনাল হমা খবর তা দো আমনি পরে ফাইও সাবো ব্যাটারি বলতে সেল কাইসিয়া মিনিমাম কাইনি এবা কাইথাম কাইবেরি কাইবা নবুসর নাম মুসুর দি কাইথাম নি এলিয়ান ওকে সো কাইথাম বাহি কেংনে লাইন একটা আংখা আমপরে দুইটা আংখা তিনটা আংখা ও জায়গা 12 কলক মাইনাস প্লাস 12 খা মাইনাস কলক না প্লাস তারপর সেল হাকো জায়গা 1 2 3 so this is a battery of how many cell 3 cell okay আমনি পরে কানেক্টিং ওয়্যার তার বমতি কমতি আইকে সোজা স্ট্রেট লাইন ওকে তার আমনি পরে সুইচ বমতি সুইচ ওপেন মানে অফ কিসা ও জায়গা মুনি গঠং জায়গা নর ওপেন মানে ও ফর অফ মাসদ ওকে সো সিনি যে সুইচ বমতে ই কমতি নাই আইকে ওকে অন ক্লোজ মানে অন ক্লোজ সুইচ কে বমতি নাই ই মো আইকে নাংজাখ নাই তেকো আইকে খাটা ফাংরি কাঙ্গে সুইচ অন খামা খরত দ গা আমরে তেইসা তং কি এবা বনো প্লাগ কি বো নজা শর্ট কাং সিরিজ জাখা প্লাগ কি खे बमते बबो सुइच के काम खयो बट बते किसा आलादा अंगो बिनिखे लाइन कनि द्र खदि आइके ब्रैकेट दि ओके कसारो कुन फानता तोंदी कुन फान करिंग का ऑफ ऑन प्लग की खे बमते अमति यांगो काइसा कसारो किटिंग दि बस ओके आमनि परे इलेक्ट्रिक बाल्ब बमते इलेक्ट्रिक बाल्ब जोन से सिंपल हाई खेदि किटिंग खेदि बाल्ब ओके ते बडी एक्सप्लेन हे न हाई खेदि नमा सानै बोले ओके আমি বলে রেজিস্টার মানে তাও রেজিস্টার বলতে কারেন্ট যে চানাই যে কারেন্ট কনজিউম খানি যে কোনো ডিভাইস সঙ্গে রেজিস্টার নি কাছে আমার বাল্ব ফনো মানো নি ফ্যান ফনো মানো ফ্রিজ ফনো মানো টিভি ফনো মানো কারেন্ট নো চানাই ওকে কারেন্ট নো কনজিউম খানি সো রেজিস্টার নো বড় টিভি ফ্রিজ বদ্র খাই তমান না সো নং অম দিকে খাই যদি হাই অম দিকে খাই ওকে আমার রেজিস্টার তিনটা অম দিকে খাই তিনটা খাবো অম দিকে তিনটা অম দিকে মা খবরটা পুরো বুঝিকা সো আমখা রেজিস্টার আপর নেক্সট হাবো ভেরিয়েবল রেজিস্টার হাকে নাই দো সুদা কো ভেরিয়েবল রেজিস্টার নো রিওস্ট্যাট বনি হনো ওকে ওইসু ভেরিয়েবল রেজিস্টার ওইসু রিওস্ট্যাট বনি হনো বনো সুদা কো সিনি ফ্যান স্পিড নো বা জনে কমে যাও ঠেক খাইজানি নো খা রেগুলেটর যেনে জানা এউনো রিওস্ট্যাট এবাখানি নি ও যে ভলিউম বার জানে নো খা মোটর ভলিউম বার জানে আজকাল নো তো সাইজ মিয়া নো তো ভলিউম রকার সিমি সেমনো কিটিং মটর জানে দং ঠিক দা ভলিউম নো বার জানে কমে জানে ওকে এবার টিভি চ্যানেল সেজনে আগি ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভি কে ঠাকা মাসে হতা থাকে তো রিমোট বেমা ঠিক দা কোন বাটন চাকরি কে এনিওয়ে আমরো যতন রিওস্ট্যাট সো তাখনো চিনি ফ্যান স্পিড নো বার জানে কমে জানে তংখ আমর রিওস্ট্যাট ওকে সো বনো সম্পটি খে দ্র খাই আহাইকে রেজিস্টার হেকেন দ্র খাইও বাট ইয়াঙ্গো কাইসা এরো অমতি খে দিদু আইকে এবা হাকে রেজিস্টার হেকে দ্র খাইও আমরে কাইসা এরো আইকে পার খে দিদু মো রিওস্ট্যাট এবা ভেরিয়েবল রেজিস্টার আমি পরে ফাইকে এমিটার টার্মস কম এমিটার কারেন্ট নো মেজার খানি যে ডিভাইস বনো বাহিকে খাইছেন কাইছে কিটিং খাইও দেবরা ইয়াক রো কসাरो এমিটার নি সিও ইয়াং ফন প্লাস ইয়াং ফন মাইনাস ইয়াং ফন প্লাস ইয়াং ফন মাইনাস অন্তে খাইদো ভোল্ট মিটার পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স নো যে মেজার খানি যে ডিভাইস বনো কাসং এগेन কিটিং খাইও কসাरो ভি রো প্লাস মাইনাস ওকে সিম্পল ओके ताबुक सं ओ पीवाईक्यू नो सं ताबुक खाया पीवाईक्यू मो 2024 नि ओमते कयटा टपिक्स पाइमा परे सं ओजा फायान ओके ओमो तंगा थुन ओजा सं फाइने तंगा थुन ओके ओम तंगा सं ताबुक फायान सिनि मोस्ट इंपोर्टेंट very important topic in fact ang thasin samam important
Okay, important. Circuit bo important. Circuit ni 5 marks question pa phayo. Okay. 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 Sini Ohm's law no sung buji man. George Simon Ohm ni khorsa physicist bosungno o bini je Ohm's law ni dekha. O Ohm's law sungno tamsa. Direct amor puriya direct oja phayo no janu tam circuit dan no. Kaisa circuit no. Kaisa kainei kaitham tinta circuit. O circuit o kaisa cell tong kaisa. O circuit o kaisa cell tong kaini. O circuit o kaisa cell tong kaitham. Cell bari. Cell tamo produce kheba potential difference dar. Okay, kaisa cell ni potential difference bu sakang 1.5 volt ngo. Da amon nok ni battery o cell tiklai ni da fijang tong na 1.5 volt ne fijang no na. Bro bujika. So kaisa cell ni potential difference 1.5 volt ngo. Oja kaini ha ka bu sakha 1.5 plus 1.5 oja 3 volt ngka. Oja ka bu sakha oja 1.5 plus 1.5 plus 1.5 oja 4.5 volt ngka. Okay, so nung nuga na circuit 1 ho ngaka potential difference kom circuit 2 te isa bango circuit 3 jo se bang. ঠিক আছে তো যত জায়গা না বাল্ব থাকে সেম ন কানেক্ট হয়ে যায় বাল্ব থাকে সেম ন কানেক্ট হয়ে যায় বাল্ব বলতে তো রেজিস্টার ইয়া দো বাল্ব তো কারেন্ট সানে মানি সো রেজিস্টার নো সো রেজিস্টার লে সেম রেজিস্টার নি ভ্যালু লে সেম রেজিস্টার নো না রেজিস্টার নি ও বাল্ব তো আং চেঞ্জ খেয়ে বলো যে বাল্ব তো কিছু কটর জতে কটাম তো খেয়ে বলে ও সেম বাল্ব সেম ক্যাপাসিটি নি বাল্ব তা তামো নাই আং ও সার্কিট ন অন খেরে খা ও বাল্ব সং নাই কবি ক ও বাল্ব সং নাই ও বাল্ব সং নাই বা নং নাই নি দি o bulb tagisa bisi chungnai o bulb tebo bisi chungnai tangai samu tangai because potential difference bari current bari potential difference bari current bari so nung jesek circuit potential difference to baru current bo asno bari bo but resistance ngaka constant no resistance ka changing ya এমন না সং ওহমস ল নি নো সিম্পল ভাবে আসু বুঝিয়া খা ওহমস ন পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ভি হমলে বনতো বাই কারেন্ট বরক কাইসা বাড়ি খাঙ্গা খা তেগিসাব বাড়িও কাইসা কমি খাঙ্গা তেগিসাব কমিও মানো বিসি চাথা বিসি লন্ডা খর থাকে বিসি চাথরিয়া দং খাঙ্গা খা রামি থং আমতে হাইতে ওকে আমতে রিলেশনশিপ ন সং ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল নি নো amte relationship excuse me amte relationship no sing directly proportional ni no so ohm's law sung no sawo je potential difference is directly proportional to current eba current is directly proportional to potential difference bari khai current bari nai potential difference komi khai current komi nai simple buji ham no ohm's law taksini je ohm's law ni mathematical expression eba je ohm's law ni formula bunti of course v is proportional to I but of proportionality nang jodin sabai was equal to dekhake I tongnai te kaisa sa phani resistor phani resistance phani R okay R understood so v is equal to IR omosini ohm's law ni formula o jaga v ka tamangkha o v ka jaga ka sini potential difference sini I ka tamangkha I ka current and R ka tamangkha R ka resistance clear okay I hope I am clear okay tawuk sungphayana verification of ohm's law almost all idrop important no verification of ohm's law particularly more bisi important graph important okay graph okay verification of ohm's law no verify khadi ohm's law no proof khadi ma khawta so ohm's law sung bahika proof khani ohm's law no sung bahika proof khani ohm's law no proof khani bagi o jaga sung kaisa circuit salamka o circuit o tam tong o circuit o nung nugano cell mamang sarta tungbu cell mamang sarta and tar haike phainiam to tar haike phaini ko o jaga ombai sabai jani join kham sabo om kaisa resistor যেগুলো কারেন্ট সামনে মানে আমাকে বাল্ব ফোন খাতা ও বাল্ব রিলিয়া ও যাবা আর নি সিরিখা তাই ও জায়গা ও রেজিস্টার নি ইয়াং দেবরা ইয়াগরাবো ও x বাই y পয়েন্ট কিসা অন্য খালানছিন o x by y point tar khawini u samjan thebari khamo sabo voltmeter samo voltmeter tam boi thebaka voltage measure khani boi potential difference circuit of potential difference measure khani boi bono thebaka okay bono homti ke thebo nahi ke thebo omti ke thebo mono sung parallel ni naja sung phayan amni pore yango nahla samno thebaka samo emitter da
tang emitter theba ka current measure khanya ba because ohms law to tamba potential difference be current relationships play so sung potential difference no measure khanya ba sung voltmeter nangnai current no measure khanya ba sung emitter nangnai amni pore sin circuit no on off khanya ba kaisa plug kina kha oja gzaro dot jak mane no sini circuit tabuk tamo on okay taw o yang ni hai ke tar thangai o jaga thangai asu jora thangja bo connect jagya o battery be connect jagya o battery be kuno battery be connect jagya so o circuit tabo kuno current kare o circuit ta kuno current kare kuno potential difference kare kuno current kare taw ang taw khane ang ani o je tar no ang ani kaisa battery be simi connect kherne hai ke connect kherne ai connect khare kana la kaisa battery simi khlai khamo simi khlai hai so yang te o kaisa battery ni potential difference like hai bini karone current or generating kha kongto buji so tabu o je potential difference ang o jaga nai kheta busuk potential difference to potential difference measure khayo ka ba aso ja value phuno kano let's say no value phuno ka 1.5 volt okay kaisa battery ni tamsung normally 1.5 volt ga tabu current busuk angkha current o je circuit busuk current choli tong emitter ro ang nasi kata o emitter nasi ma sang nukha 1 ampere nukha ta kongko for example so ni current tabu flow tong busuk 1 ampere kaham kok tabuk ang ani o tarno khologai o tarnang u jaga theper khanga tabuk ani nalo circuit kaini battery ingthanga tabuk circuit ro kaini battery ingthanga kongdo bujikha kaini battery kaini cell ni battery ingthanga yo potential difference bar na ko takani o je v1 o je ani voltmeter naini kha busuk bari kha omo 1.5 omo 1.5 ke busung ne 1.5 plus 1.5 let's say 3 volt nga ani potential difference bari mani tabuk ang ani emitter nasi mase ani emitter bo current bisi phunu khapu mane current bo bari kha ঠিক আছে busuk bari kha han let's say bari kha 2 ampere bari kha current no to sing ampere measure kha to ba amba ampere hunta do oja kha to shortly ang amp ni sikya eba simple app sikya bongo tabuk ang omno sasui do khapo sasui ani o tar no tabuk kha o jaga thepe khapo ta kha tinta battery thangka so jate 1.5 volt bari kha potential difference 9 mm busang kha bari kha potential difference busang kha 4.5 volt kha 4.5 volt kha okay and ani emitter ang nai kha emitter reading busuk reading phuno o jaga phuno kha ta kha bari thangka 3 amp kha po thangka noin to hana bele no potential difference bari nini current bo bari am no phumle na okay tabuk ani totai kaisa battery to samno khulo go yang o jaga eventually thebe kha ta yang tai 1.5 volt ma so total busung kha total 6 volt phaikya 6 volt or 6 volt phunuka emitter again current bari khangka busu bari kha 4 ampere bari kha okay so ani potential difference bari current bari omra proving play omra proving tha ple potential difference bari current bari gam tamba ohms law edo ba nongrom di tabu potential battery kaisa komi di ni potential difference komi thane ni current komi thane bujhaman kha but o jaga o jordan se important graph plot khaji jo tuma graph v by I ni graph no plot khaji no mane potential difference by current ni graph no plot khaji ni no so sini yang ba ang potential difference ni v ni value nang yang ton chiwana ani current ni value I ni value nang yang ton chiwana okay okay ni bagang different color na sina okay tabuk ani v o jaga to jotna 0 ani v 1.5 volt so o jaga ang 1.5 ni rom sina equal distance ho o jaga o 3 volt equal distance no soli achuli okay tai equal distance ho o jaga 4.5 volt equal distance ho o jaga 6 volt okay ঠিক আছে ঠিক না আমি পরে yang equal distance same distance ho jaga 1 ampere equal distance ho 2 ampere equal distance ho 3 ampere equal distance ho 4 ampere kisa misa head fan fan kuning okay tabang tang khanye ani graph no plot khanya bagai ani 1.5 volt through ani 1 ampere bile na 1.5 volt through 1 ampere bile so morono yang ko kaisa line haike rigit langdi je jaga malai jaga dot read okay rigit langdi je jaga malai jaga dot read rigit langdi buji jong na bile
ग्राफ नो अंकरो खाइजा बासाय मानको जे जगह मालायो ओ किजा कस कोइ खता जे जा मालायो जा डट दि जे जा मालायो डट दि ता डट संनो नोंथां खने ओ डट संनो जॉइन खेर बायदि जॉइन खेर बायदि आं बगा किजा खालामनो जॉइन खेर बायदि जॉइन खेर खने ताम माननाय जॉइन खेर खाके निको मारा मांखा किजा कोइ खता तो बुझोन बले तामा खने कैसा स्ट्रेट लाइन दा मांखा कैसा स्ट्रेट लाइन दा मांखा ओ स्ट्रेट ग्राफ्स नो खाओ जे पोटेंशियल डिफरेंस बारे कान बो बारियो पोटेंशियल डिफरेंस बारे कान बो बारियो रोड पोटेंशियल डिफरेंस बारे कारण वैसु बारियो वैसु कमियो खताम हो ग्राफ हाय हाप मो हाटे हिं खमले ओके आमते इnya ओके माने पोटेंशियल डिफरेंस बारे कारण बारिन थानाय पोटेंशियल डिफरेंस बारे कारण कमियो पोटेंशियल डिफरेंस बारे कारण बारियो पोटेंशियल डिफरेंस बारे ता कारण कमियो आमते इnya मुरो बुजिखा सो ग्राफ सुनो अगेन वेरीफाई खयो ओ जे स्ट्रेट ग्राफ सुनो वेरीफाई खयो साउनो ओम्स लो नो वेरीफाई खयो आई होप बुझिखना ओके ता ओ जे ग्राफ नो जे स्ट्रेट ग्राफ मान मनो साबो निसिन खैलासा हु इज दिस ओमो साबनो सामनो ओको माने जेमन ओ जे ओ एक्सिस ओमो v ओ एक्सिस ओमो i ओमो करंट मो पोटेंशियल डिफरेंस बो साबो ओ ग्राफ का साबो सिना आंसर रंनाय this graph is resistance this graph is resistance okay जे जगह पोटेंशियल डिफरेंस दंगो जे जगह करंट दंगो जा रेजिस्टेंस दंगो बिकॉज़ इनि ओम्स लॉ सावो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ओके तावरन दि नो क्वेश्चन सुमनो जयनो बीआई ग्राफ खाइनाय जरिनो निनि जे ग्राफ स्ट्रेट नि हाबो जयनो सिगमॉइडल लंखा कखय मखयिंखा सपोज ओके स्ट्रेट जाता नाका ओम्स लॉ वेरीफाई दं ना इंया निसे कनो ना आंसर नाय ओम्स लॉ वेरीफाई इंया ओम्स लॉ चाया दासा हंगाके ओम्स लॉ जीवनो चाहिए ओम्स लॉ इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन ग्राफ से चाहिए ओके ओके जो स्ट्रेट लाइन में कोको मगे माखनि ग्राफ चाहिए ओम्स लॉ चाहिए ता हंदे क्लियर ओके ताबुक सिनी ओ जे वैल्यू न तोइनै सिनी रेजिस्टेंस बुसक आम टिखलाइ दि हनजागो ग्राफ ने होते रेजिस्टेंस बुसक टिखलाइ दि जनरली हनजागो परीक्षा म सोलो नाया ओके सोलो नाया नामनि पीवाईक्यू फाइप्रो आबर सं रेजिस्टेंस ऑफ ग्राफ ने होते परीक्षा टिखलाइ वी विल लुक एट इट ओके Look at PYQ 2024 Tripura. The values of current I flowing in a given resistor for the corresponding values of potential difference V across the resistor are given in the following table. I'm sorry, okay, kunya just simple. Just V by I ni value the other table. Okay, or table or the value ni hoite mane calculation khadi ni hota. Simple se takir di. So jaga V रजाक बसक 1.5 वोल्ट आफ्रो करंट बसक 0.5 एम्पियर पोटेंशियल डिफरेंस एबा V जेफ्रो 3 वोल्ट आफ्रो करंट 1 एम्पियर पोटेंशियल डिफरेंस जेफ्रो 6.2 वोल्ट आफ्रो करंट 2 एम्पियर एक्सेट्रा आमति मा खवरता सुनो पुलिया क्वेश्चन ताम खादि हन प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V and I V by I नि बिसिंगो ग्राफ नो प्लॉट खादि हनै हंग्रावो सो V by I नि ग्राफ एबा VI ग्राफ नो प्लॉट खालिगना ता VI ग्राफ नो प्लॉट खालिगना VI ग्राफ नो प्लॉट खानन बगै ओके ग्राफ सलाम रहता है तो ओके तब नहीं यांगो आं B नि वैल्यू तनानो यांगो आं I नि वैल्यू तनानो V पोटेंशियल डिफरेंस 1 2 3 4 5 पांचटा वैल्यू रजाक सो पांचटा पॉइंट ओजा तो 0 ने सो 1 इक्वल डिस्टेंस खादि 1 2 3 4 5 यहाँ करंट वो पांचटा सो 1 इक्वल डिस्टेंस 1 2 3 4 5 ओके जस्ट चलिए 5 बिनि जे डिस्टेंस सामने आमसन मतन देम किसा कोइ दो कखरे किसा मिसा बासा कुनुंगिया नरगेम नसनु हियाना ओके यांगो ताउ वैल्यू बॉक्स हदि सिनि बिनि वैल्यू बस 1.5 आमपरे 3 6.2 9.3 आमने परे 10.8 आमरे सिनि करंट नि वैल्यू बस 0.5 आमने परे 1 आमपरे 2 आमने परे 3 आमपरे 3.5 ओके दा ताम खानि नों ताउ ओ ग्राफ नो जॉइन खरि त नट ग्राफ मेथड संजाब नों खना ओमो बाय ओमनो जॉइन खरि ओमो बाय ओमनो जॉइन खरि
omo by omno join khaidi omo by omno join khaidi omo by omno join khaidi okay join khaidi ampore nung o je dots ro nung join khaidi ampore hai ke join khaidi nung tamane kaisa straight line mannai kaisa straight line mannai o straight line o je straight graph omo tamno represent khai omo resistance no represent khayo okay o je straight graph mo resistance no represent khayo so sini bi graph tiarung thangka this question is complete next calculate the resistance of the resistor with the help of the graph o graph ni hoite about tabulated chart ni hoite resistance value no calculate khadi po जों resistance value calculate खैने हाके बाहाय calculate खैने जों ohms law मारनाय ohms law मारनाय ohms law सोंनो तामसा v is equal to ir नि साव आं ir not lang थांका v i ngo थांगो r no nar थांका v नि तोला i थांगो ताव आनि v नि value रदि i नि value रदि का r नि value मा खाबले formula मरते तो एमस resistance of फाया resistance next सिनि फाया न सिनि topic आमो सोंमा परे resistance सोंतेबो कामको बुजियो ना but tabo sini oja resistance sing hisab khaina ka v by i ni value di r is equal to v v ni value busa v eba potential difference value ba koma ble ko abra i ni value busa koma ble purano plus khaja khanya engam ta khaji je kono kaisa no khaiga di je kono kaisa no khaiga di oja jong se easiest na tu di ekom v ni value 3 nga ka i ni value 1 no divide khina khlai ble so v ni value sini 3 i ni value kha 1 so mo divide kha r to 3 na tongne ताव r जे resistance नि unit no sung ohm ni hnu do resistance unit no sung ohm ni hnu so ja sung resistance value bu sung kha 3 ohm mang kha but am sung ngi khon no te gisa value by verify khida mam su da phai te gisa divide khan ni easy na tu gna omo easy no ohm bu easy mo bu easy dom no na no okay so sini o jaga verify khina ba r is equal to v ni value bu sa tabo ga jaga 9.3 so 9.3 i ni value bu sak i ni value 3 okay tabo o jaga o jaga 9.3 volt to nungbono round khini 9 khimono thik da am to sungjon semono kat khego so phai 3 no phai so resistance o jaga 3 no jaga 3 no so o value correct no o value correct nam de khai ta to so resistance value so ma kha 3 ohm abar next question tam what does the graph represent no graph tam represent khai resistance represent khayo okay graph tam represent khaya nga answer ngai direct mukumai resistance te kun kokre why should the graph pass through the origin is everything starts from zero head ba bomle 100 simi start ba nung asai khanga nung ba 0 simi nani is bo start ba everything starts from zero budo buji kha jefro potential difference jefro zero jefro current zero after resistance bo zero nung na ambo jotono 0 simi start ma clear da okay okay so sumo complete khaya next eventually sung sob ka topic resistance tamo resistance no bujina ha kha omte ni bujidi opposition nung kuno musa samung khaya thanga kaisa no khaina rele kaisa no dagari ton kha sotori to kha amo resistance buji kha amte boro kuman to haisi okay so anyway so tuini analogy na lena pipe nadi tuina di okay pipe nadi pipe tini tui rohdi tui ka ham kain flongo but aste balokte tamang nini pipe bisingo moila soila jomok na chingu amoni karone nini o pipe ni je blam o moila jomok ma karone chigoni thangka gata tamone o tui kaham ka flow dang mono maya sala at flow dang mono na maya buro bujikha flow maya e inka o tui tamo experience khaikya bo o tui resistance experience khaikya o pipe bising tongne moila ni karone ro resistance kaham da sala boro kaham ba nino jaga nung tui yak suna nei tui ya ya jakha tui kom phai tongka buro bujikha tam bagi because pipe moila jomok thangka yamo resistance e yonti khilo jefro sini current bo jefro sini current ati jefro flongo because of 9 cd jefro sini current voltage sini charges jefro sini current ati flongo omka current tar ni pa bisi to monka okay pipe he to boto so omka conductor ni pa bisi current tar ni so jefro sini charges jefro flongo so charge samno na kha electrons na kha do electrons okay o charge to positive bomb no negative bomb no negative na kha so jefro electrons jefro flongo pipe ti o je current ati jefro flongo bo smoothly flong maya tam bagai because o je conductor je current ar bisingo tam tong boto tam bislam jo koma atoms islam jo thik da atoms islam jo te sini o je electrons ro borok to suja thanam jo heban thangmaya thutayo khaje kokok lang ni ka ba so jaga koma resistance ka buji ang khai melani example la len rom din sorok suja sorok borok ri khali bah aram se himmano khaji mano sogui mano ninja 1 minute bisingo na lama par khai thanga but imagine khaji de a dino melangjak
सरको खंगमा borok नों जे सरकनो आगि 1 मिनिट तो पार खियो ताबुक नों borok बामा कारणे नों उसिग मुसि आइगो उसिग इस मा थानाय हेदोबा 1 मिनिट नि जागा नों 10 मिनिट दं नागा 1 मिनिट जागा 10 मिनिट दं नागा ना लामा पार खियो नि तांगै बिकॉज नों थथाय थथाय उसिग इस मा थाना हाखोबा रेजिस्टेंस जों हाबलिन बगै बुरा बुजिखा एयाम हाइनो सिनि इलेक्ट्रन्स अब जेफोर सिनि कंडक्टर एबा कारेन्ट आति जेफोर फ्लं थांग परगो ओ मेलातै निनि खारजि मेला रगो बरक हिमाखै हिमायो सिनि याव टलिं मेला रगं फुरगो निनि बरक कामखै कष्ट कष्ट मा हिमा हेंता ओके सो रेजिस्टेंस काहामदा ना हामिया रेजिस्टेंस हामिया बुरा बुजिखा बर रेजिस्टेंस जतनिं दं जे कोनो कारेन्टार एनी कंडक्टर नि रेजिस्टेंस दंनाय কোনো कंडक्टर रेजिस्टेंस करी हिनि करी हिंगे जदि न कोनो कंडक्टर रेजिस्टेंस किसामान करी एकदम जीरो रेजिस्टेंस हाके सर सानो ओ मामा ब्लेन चानायति आम बसिन बगे ब्लेन चानाय बट आम हाय कंडक्टर संनाय तुमाय को जदि मां खांखाय संपूर्ण सुपर कंडक्टर नि हिने विदाउट एनी रेजिस्टेंस बुरा बुजिखा ओके बट आबातो तो जतो कंडक्टर नि रेजिस्टेंस ले दंगो केम नि रेजिस्टेंस करिनिया रेजिस्टेंस जों मेजर दाखायमान अपर संपूर्ण मेजर खायमान संपूर्ण मेजर खायमान मेजर से खायको बिनि यूनिट तंना खौ बिनि यूनिट तम बिनि यूनिट ओम बिनि एसआई यूनिट ओम एबा बनो शॉर्टली सेलार हाका बा हायके बो नों फुनु कोन को अ साइन बनो ओमेगा बनि न ओम माने न ओम माने निखलाय ओके सेलार न बमुटा ओके ओम ओके सो ताबु लीस्ट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस बो सगने 1 ओम ने ताक ओ 1 ओम नो डिफाइन खदि 1 ओम नो डिफाइन खनेका जों रेजिस्टेंस नि ताम नांनाय फॉर्मूला नांनाय रेजिस्टेंस नि फॉर्मूला नो रखा रोतो रखा आफुर रेजिस्टेंस फॉर्मूला नि सायाता निनि ओम्स ल v is equal to ir no tu khangkai yang v thango r no nar khangkai v ni tola I thango em no resistance formula ta resistance is equal to potential difference divided by current ठीक है तो इनका ang 1 ohm no define खिना बले so resistance जगह 1 ohm ने सीधी is equal to वो v नि जगह least amount of potential difference बस 1 volt and वो I नि जगह I to current least amount of current बस 1 ampere so you gonna hala first फाइका 1 ohm नि definition first फाइका बले 1 ohm is the ratio between 1 volt potential difference and 1 ampere current ni yaduga hona simple se 1 ohm resistance is the ratio between 1 volt potential difference and 1 ampere current nu okay but ohm hake sa ha ta so khatu ge so khatu to ka bhai ke sane the resistance of a conductor is said to be 1 ohm ne ma chengnai do the resistance of a conductor is said to be 1 ohm when 1 volt potential difference causes 1 ampere current to flow through a conductor Kokborok yang sai khana रेजिस्टेंस of singafurno 1 ohm hni hno jefru 1 volt potential difference ruma karone 1 ampere current kaisa current tati kosogoi thangka eyafurno resistance 1 ohm ungu again english by the resistance is said to be 1 ohm when 1 volt of potential difference causes 1 ampere current to flow through it as simple as that okay tabo sungphayano factors affecting resistance bari okom tambage first factor length current tar jesek bara asmno bini resistance kom current tar teisar lokhe bini resistance bari thang lok khakate bo resistance bari tebo lokhate resistance bari tebo lokhate resistance bari manano current tar jesek logo resistance asang bar nai manano resistance barin thanai length bari khakake resistance bo barin thanai so ang tam hunman resistance is directly proportional to length resistance is directly proportional to length current ni tar log the resistance by the ठीक है तो next factor area of cross section तो area of cross section नाम बुझेगा दी दो ना जी area of cross section तमो रोम दे ओमसिनी current tar रोम दी काइनी current tar of course नों नाइखे बो पाइप है बट current tar और current tar किसा पाटलाओ current tar किसा रजा तम बगे because बिनी को area कम बिनो area अंकाय कतर ठीक है तो माने ब्लाम कटरटा बिनो को चिकन so area सामने बां खामो ओमखे a ओमखे b नि रोम दी area सामने कबां b नि कबां area सामने कम a ni kom or area no sing area of cross section hnu do okay so sini b ni khe area of cross section kama sini a ni khe area of cross section kom okay tabu imagine khadi mo tui ni pipe ni imagine khadi ta rom de ang tui rohoka o pipe ti bo tui rohoka o pipe ti bo tui rohoka bo pipe ti tui bisi aram kha flow na of course yang ta no b tui tam ba because bini area of cross section ko blam ko tong kha tui aram kha flow la okay but all je a ngake bini khatang bini ngake bini te area of cross section chikon bo to patla bo chikon so yang ti tui cost to kha parung
So resistance boro bisingkha tui boro bisi flong na cost nongkha resistance boro bisingkha oja bisingkha resistance boro komkha tui boro anangkha flong kha biwa ma tam bujikha jesek area of cross section chikon jesek pipe chikon asono resistance kobang jesek area chikon asono resistance kobang jese area toro asono resistance kom tuini logi something ukha current ni logi bamte current ar jesek patla jesek chikon asono resistance kobang current ar jesek kotor jesek roja asono resistance kom ambogino nogo jodi no current ar jesek kotor thebe man asung chao okay but chikon mikon mane ni bagai to boro current ar kotor to mane to ta mane ambogino nini je current nini je supply khaini je current je pillar ti phebana tar kotor kotor bole tambagai area of cross section kotoma khayo current jate kom resistance be flow na bagai kokdo buji kha okay kokdo buji kha ampore tai sini resistance tai tamno matter khai acha o jaga ga anumti hinme ada resistance by area of cross section ulta bole area of cross section kom resistance bisi area of cross section kobang resistance kom ko borok tamba borok to resistance by area of cross section ulta khlai adaba omono inversely proportional ni hno do mono sing inversely proportional ni no so ang bahike sika resistance is inversely proportional to area amo 1 divided by a ni sirka to ulta hama khorta okay to isini resistance tamno depend khai nature of material nini conductor to material beslamja amno depend khai nini current to nung mano copper ni slamja khung mano silver ni slamja khung mano aluminum ni slamja khung mano silver ni slamja current ani joton se resistance komu bro buji kha okay so material no depend khai amni pore temperature resistance temperature no matter khai temperature jesa kabang asono resistance bar nai temperature jesa kom asono resistance komi nai bro buji kha mano nini je current bechol ne mani rok no nung jesa thandari ton mano asono boni resistance tamone kom nai ni current bechol ne mani rok jesa tungi thango asono boni resistance bar nai amni computer sono sungtam makhai thandari ma ton fan roi nai nin tam cooling nini coolant rok roi nai okay no rok pc build khaima rok nai no gana tam water cooled oil cooled rok ne waison khaibi ble nini computer pc no thandari ton na bagai tangai resistance kom khanya bagai clear okay tabuk sung eventually sobaika resistivity wo resistivity emon topic je rok markhe confusing go okay aste ke sangomno serna chesta khai na okay resistivity tamo tongarathun resistance is directly proportional to length ang thajing sedan no resistance is directly proportional to length jasak logo tar ni asno resistance bariu thik hai to amna equation 1 ni hna am pore sangam bo sema khache resistance is inversely proportional to area of cross section area jasak toro asno resistance ko area jasak chikono asno resistance ko mangka pur ulta eta amna bhaike sima resistance is inversely proportional to area amtike sima amna equation 2 ni hna ta equation 1 by 2 ni hoite equation 1 by 2 na ang join no combine khika kan tamman amano resistance is proportional to length into 1 by area tamana multiply khika tamang resistance L divided by A kadang tago proportionality nang jodin sebai ka haka sebai ampono equal to rakha haka oja kaisa tam joni special mani join phayomo omti khaine P hai okay and o jaga L by A to tongkhono o je haike rajang o je symbol ni mungtamo o symbol no sung ro ni hmudo tamne hanse ro ni hno te bo sabono denote khai bono bo tamo what is this omnon sung hno resistivity omnon sung hno resistivity ta resistivity tam sung saiman resistivity tam sung saiman na but resistivity ni formula bom ting nai resistivity ni ko jagao ani omo tamung kha omo rho L divided by A is equal to R ni si jamana ang rho L no nar kha ha ke a u A aing thang R A da ang jodi no rho no simo je o symbol no simi jodi nar kha ha ke R A u L tamung nai tola thanglag da divided by L nglag da e omo sini resistivity ni formula resistivity again tamo sung saiman nai but omo resistivity ni formula so resistivity is equal to tamo resistance into area of cross section divided by length thik hai to resistivity is equal to resistance multiplied by area of cross section divided by length okay omo resistivity in formula so again resistivity in formula resistivity is equal to Ra divided by L resistivity is equal to Ra divided by L omo resistivity ni formula
okay so formula जों बाहाय के दिखलाय को नायनि फिरि तैसा नायनि फिरि okay so नों एकबार बुजियाखै रिवाइंड खायनाय दितेवसा formula मार्क इम्पोर्टेंट तो resistivity नि प्रॉब्लम फायो resistivity नि प्रॉब्लम फायो important हमसे सगां संताम नायखा हमसे सगां संनायखा resistance हम तो important no resistance तो important no हम साना हमिया especially ओ जे formula ohms law v equal to ir हम बे प्रॉब्लम फाइनि okay तै निनि जे factors on which resistance depend important more important कौतो बुजिखा okay so sini resistivity ni formula ang tammangkha resistivity ni formula ang tammangkha resistivity is equal to Ra divided by L oje symbol oje p hai symbol mung tamangkha mo rho mo samno denote khaibo bo resistivity no denote khayo samno denote khai resistivity denote khayo so resistivity ni ang singe select ka just hai ke siriman ta ti mo khot bujikha ei si sijali ko hai ke siriman ta ke siriman ta select ka resistivity sin select hai ke siriman khata bolo bujikha okay so formula again important formula by heart khaji please resistivity rho is equal to Ra divided by L bini SI unit tamo resistivity no sing hisab khaima no resistivity tamo tonga di bokrong ni bad gadi ta resistivity ni unit tamo saima gadi resistivity ni unit tikhlanya ha khai bini formula ba nya tikhlaima no resistivity formula rho is equal to Ra divided by L rho is equal to oja R tamba resistance unit tamba ohm yadba amphre omotamo area ni unit mujonardi meter square area ni unit tamo meter square soja ang duana meter square amphre tola length ni unit tamba lokmani ni unit tamba meter yada soja meter di taon ojan meter kat thangka tongkha rho is equal to ohm meter da tongkha e ohm meter no sini resistivity ni SI unit so ohm meter bah homno sini resistivity ni SI unit least amount of resistivity busakna 1 ohm meter nglag do omno tabuk define khainani 1 ohm meter no define khainani 1 ohm meter resistivity no define khaino mo teisa naini di jon screenshot na khang ko screen clean khainya okay so resistivity is equal to ohm meter ta sung 1 ohm meter of resistivity no define khaine define 1 ohm meter omno define khainani tambamo resistivity in define khaine resistivity in formula tam tongba resistivity in formula bomte rho is equal to Ra divided by L okay sini resistivity busak no define khaine ni 1 ohm meter so resistivity in jaga 1 ohm meter ni sidi is equal to resistance least amount of resistance busak 1 ohm least amount of area busak 1 meter square least amount of length busak 1 meter okay omo banya sung o 1 ohm meter no sung define khaine baike define khaine the resistivity of a conductor is said to be 1 ohm meter when the resistance of that conductor is 1 ohm and the area of cross section is 1 meter square and the length of that conductor is 1 meter simple se te samana te kokborok bai ang kaisa current tar resistivity samne tong current tar ni je kono conductor ni resistance tong resistivity tong okay so ang kuno current tar ni resistivity no afro ang 1 ohm meter ni no jefro ang current tar ni resistance 1 ohm khake tei bini je area je tormani busak 1 meter square khake tei bini lokmani bini length ke busang khake 1 meter khake taise english no the resistivity of a conductor is said to be 1 ohm meter when the resistance of that conductor is 1 ohm and the area of cross section of that conductor is 1 meter square and the length of that conductor is 1 meter very simple okay very simple tabuk sung sini next sung eventually sokai kya resistivity no bujina bagi resistivity no bujelaisen tabo resistivity no sung puja to rho by denote khayo tai omo kaisa material ni property se kaisa material tuma material je kono material oja sung samni kok sai tong conductor ni kok sai tong omo insulator ni bungman okay omo insulator ni bungman plastic ni bungman plastic to insulator no glass ni bungman but mainly resistivity sung bor ni dorkar krai sung mainly resistivity samni sung nang conductor bolte ni current tar rokni resistivity manu sujako resistivity je kono manin to sujako but sung resistivity sung o chapter we will only learn about conductors
current taar because sini current taar je current to thane ko am ni resistivity se saimana nangta so sini basically resistivity na jodi no bujona thangka khake bujona thangake resistivity is the resistance of a conductor of a unit length and a unit cross sectional area am bai tam buji nai khana to simple khang sai khana rom dang duita tar na khata okay duita tar o duita tar ni length bo exactly same o current tar ni length bo se l o taisa current tar ni bo length bin bo l no tai bong ni the size bang same no na khata size bo same no na kha size ko omo bong ni size area of cross section bini bo area of cross section a no bin bo area of cross section a no বুঝি খা মানো জায়গা লেংথ বা এরিয়া অফ ক্রস সেকশন সেম কোনো ডিফারেন্স করে অক নাই তার নি বাট বরক নি তামো ডিফারেন্স গা ম্যাটেরিয়াল সিমি ডিফারেন্স লেটস সে মো হকা সিনি কপার খা মখা সিনি কপার খা লেটস সে মো হকা সিনি সিলভার খাটা সাপোজ ওকে মখা কপার মখা সিলভার ম্যাটেরিয়াল ডিফারেন্ট লেংথ বো সেম এরিয়া বো সেম ওকে সেম অ্যামাউন্ট অফ লেংথ সেম অ্যামাউন্ট অফ এরিয়া তার নং সাদে অকनै ম্যাটেরিয়াল copper by silver ni bongni resistance same dang no resistance jibono same ya because resistance of material no depend khayo mo to copper bole omo to silver bole samni resistance komong nai bini resistance tekisa bising nai okay bini resistance tekisa bising nai so o je silver ni resistance besar o je copper ni resistance besar jesek panang thon a r resistance bini resistance besek puro bini length jefro omsuk logo bini size jefro omsuk ngo bini area jefro omsuk ngo bini lokmani jefro omsuk ngo apro je o je silbani je resistance besek a r resistance no sing resistivity ni no amnon sing resistivity ni no puro bujikha again copper ni resistance jefro bini length asuk puro te bini area of cross section asuk puro afro bini je resistance asuk lokmao asuk tormao bini je resistance amno nang copper ni resistivity no that means all copper ni resistivity by all silver ni resistivity same dang no na india of course bro same nai sa same india different nai but all value kari ja all je silver ni je resistivity mo constant mo change ya asang tong nai at that particular temperature কোনো কাইসা টেম্পারেচার ফ্লো ওকে বুঝি না কি কষ্ট না ঠিক না তেহাং সাওয়ানো আং বনো সিম্পল ভাবে আং সাইখনা সিনকে সিম্পল ভাবে লেটস সে আং তাম খাকিয়া আং কাইসা কারেন্ট তার না খা কাইসা কারেন্ট তার না খা বিনি লেংথ বুসক লেংথ 1 মিটার রম দিতা দো 1 মিটার খলক তে বিনি এরিয়া হাকে 1 meter square ni rom sita bini area ha 1 meter square bini length ha 1 meter hamtini imagine khachita omo tamo mole chamo copper okay copper ni tar busuk logbo 1 meter logo bini area bini size busuk 1 meter square ngo okay ta a area no buji kha mane tolmani ta size hamtini rom dita gamni parang teisa tar na kha let's say komo je tuma tarang kha homo let's say homo silver kha again ang asung na kha bini length bang asung na kha busa 1 meter na kha bini area of cross section by again busa na kha 1 meter square na kha okay tauk boni length bo same area bo same boni resistance busa ang hisab khaina o 1 meter kolok copper 1 meter square kotor copper ni resistance busa kha let's say bini resistance let's say for example bini resistance ang mangkha hisab khaine let's say mo 10 ohm phuta suppose mangkhapta amni pore ang o silver ni length same 1 meter by same 1 meter na khapo o je bini area of cross section bang 1 meter square na khapo copper by same no size bini resistance hisab khamne bini resistance khang mangkhapo 5 ohm oso mangkhapta boro buji o jaga na hala o jaga o silver ni resistance bosak bebagi 5 ohm bufuro jefuro 1 meter logo te jefuro bini area 1 meter square o je copper ni resistance busa 10 ohm bufuro jefro 1 meter logo te bini area of cross section 1 meter square e all je resistance value 10 ohm omono ani copper ni resistivity so ang o resistivity naam theke mas hisine o je 10 ohm no ang mas hisine 10 ohm
इन ए मीटर नि सिजन ता 10 ओम मीटर 1 मीटर बो असक बिनि रेजिस्टेंस बिनि 1 मीटर बिनि बसक रेजिस्टेंस 10 ओम होता ए ओमनो बिनि रेजिस्टिविटी सामने रेजिस्टिविटी कॉपर नि रगा ताक्सिनि सिल्वर नि खबसक सिल्वर नि रेजिस्टेंस बसक 5 ओम गो बुफुरु 1 मीटर लक फुरु खखनाखा सो ए ओ जे 5 ओम रेजिस्टेंस सिनि सिल्वर नि जे फुरु 1 मीटर लग आमनो बिनि रेजिस्टिविटी सो ओके सो सिनि सिल्वर नि रेजिस्टिविटी बसखा सिनि सिल्वर नि रेजिस्टिविटी खा 5 ओम इन ए मीटर थिया दं एमने आं जे बाबे एक्सप्लेन खेगामखे इन अ सेंस आसो कारेगिया बाट बुजिना फगमो जनसे इजिएस्ट ओके सो रेजिस्टिविटी बेसिकली अमते रोम सिटी सिंपल बाय अमते रोम सिटी गोबांमा कारेन्ट आरनो आं 1 मीटर आं रायना बाय खेता खंको गोबांमा कारेन्ट आरनाखा रोम दमो कपार 1 मीटर नाखा रोम दमो कपार मोरम दि सिल्वर ओके 1 मीटर नो ओमरोम दि एल्युमिनियम 1 मीटर नो मोरम दि आयरन बो 1 मीटर नो जोनो 1 मीटर आं रायना खाता कारेन्ट आर बुरो बुजि खाते बुनि आं रेजिस्टेंस हिसाब खेगाता रोम दि कपार नि रेजिस्टेंस आं माखा 10 ओम रोम दि सिल्वर नि रेजिस्टेंस माखा 5 ओम 1 मीटर लक फुर बुजिखा एना पर एल्युमिनियम नि रेजिस्टेंस लेट्स से 15 ओम माखा आपर आयरन नि रेजिस्टेंस लेट्स से 100 ओम माखा खंको फॉर एग्जांपल सो नाला लक माने जतनो सेम जतनो बसर ल जतनो बेबगे 1 मीटर न लगो बट 1 मीटर लक फुर बनि रेजिस्टेंस बसगो डिफरेंट ब्ले ए ओ 1 मीटर खलको बनि रेजिस्टेंस बसगो अ भेल्यु न नसं रेजिस्टिविटी हुनो सो कपर नि रेजिस्टिविटी बसगनाय रेजिस्टिविटी सं अमति नि अमबाय अ सिंपल बेरियो हेदा सो रेजिस्टिविटी अजा उंनाय 10 ओम इन ए मीटर नि जदिता ओम तो करेक्ट भेल्यु ये बट फॉर एग्जांपल ता गसिनि सिल्वर नि रेजिस्टिविटी बसगखा सिल्वर नि रेजिस्टिविटी 5 ओम इन ए मीटर खाता एल्युमिनियम नि रेजिस्टिविटी बसंखा 15 ओम इन ए मीटर खा आयरन नि रेजिस्टिविटी बसंखा 100 ओम इन ए मीटर खा आमते मा खबरता ओके आमते के बुजिदि ओके सो आई होप नो बुजिखना नाउ लेट्स गो अहेड ताबुक ओ जरा मुचुना दि सिनि रेजिस्टिविटी कांस्टेंट बोटे चेंजिंग ओके बोटे चेंजिंग बोटे একটা পার্টিকুলার টেম্পারেচার লেটস সে অমন ও এক্সপেরিমেন্ট आं जिफ्रु खायो आफ्रु आनी रूम टेम्परेचर आफ्रु लेट्स से 32 डिग्री सेल्सियस फुटा आफ्रु आसु वैल्यू मांखापु इन ए पार्टिकुलर टेम्परेचर बरम दा टेम्परेचर नां चेंज खेगले सांग बाबिखा 32 खायो ओय आं -10 डिग्री सेल्सियस आव एक्सपेरिमेंट खायने अनेक टेम्परेचर कम खाय आं एक्सपेरिमेंट खायने हंगा आफ्रु ओ जे वैल्यू किसा चेंजिंग थानाय ओके रम दि तेकिसा कम थांगा आफ्रु खाय रम दि रेजिस्टिविटी बिनि 10 मा जा 8 ओम मीटर थांगा ओमर रम दि 4 ओम मीटर थांगा एक्सेट्रा तामतिका ओके सो रेजिस्टिविटी ऑफ कोर्स कोनो पार्टिकुलर टेम्परेचर नि बागै हंका बो बिनि वैल्यू कांस्टेंट एट एक्जेक्टली 32 डिग्री सेल्सियस जे मेटल ओ जे माने कॉपर नि रेजिस्टिविटी आसंनाय सिल्वर नि रेजिस्टिविटी आसंनाय एल्युमिनियम नि रेजिस्टिविटी आसंनाय आयरन नि रेजिस्टिविटी आसंनाय बट टेम्परेचर चेंजिंग थाके ओ जे रेजिस्टिविटी नि वैल्यू अगेन किचा चेंज हो सो मुजुना रेजिस्टिविटी तो एमने तो कांस्टेंट बो चेंजिंग या सुरु बो साब चेंजिंग अमो चेंजिंग प्रो चेंजिंग अमो किसा बखरगो तोंदि साब चेंजिंग प्रो रेजिस्टिविटी चेंजिंग टेम्परेचर चेंजिंग प्रो सिमे रेजिस्टिविटी चेंज हो आं 1 मीटर या बै कलखरे खलासा करंट कलखरे करते कलखरे 1 मीटर 2 मीटर खरे 5 मीटर ते चेंजिंग आं एरिया चिगन जं करमा खरे एरिया करमा खरे काटार करमा नाखा रेजिस्टिविटी चेंजिंग ओमो पॉइंट तोंदि सो रेजिस्टिविटी नि हनजाखनाय बो लेंथ बाय चेंज जं लेंथ बा रेखा कम रेखा बो चेंज जं इंगिया एरिया बा रेखा कम रेखा चेंज जं इंगिया साबनो बा रेखा कम रेखा के चेंज जं टेम्परेचर न आमो बखरगो तोंदि ओमनि पेपर क्वेश्चन सुंगो ओके सो रेजिस्टिविटी डू नॉट चेंज विथ लेंथ और एरिया but changes with temperature okay so very important nang sirwa niko amno sirwa okay tabuk nini koyekta material oni resistivity sungnaya na naijo jaga silver ni jon se resistivity ko naije resistivity bolta tamba resistance no per meter ni resistance ni babisiti ta do okay resistivity resistance no okay so sini o jaga silver ni रेजिस्टिविटी जोन से कम बिन से टेक्सा गोबां साबो कॉपर बिन से टेव गोबां साबो एल्युमिनियम बिन से टेव गोबां साबो आयरन जोन से गोबां साबो नाइक्रो ओके जेसे रेजिस्टिविटी बांनाय आसनो रेजिस्टेंस गोबां नाय
so o jaga resistivity sabni kom silver ni mane bini jonse resistance kom mano sing silver ni current ar slamma ha sini jonse la but silver to dam ba ho sing bunu use khaimia so sing instead sabni use khai copper no sing use khayo okay copper no sing use khayo because bini resistivity kom bini resistance kom okay anyway am bagina silver no sing no tam hni best conductor silver no use khaimia phono bosini bagai best conductor ngo resistivity kom ni bagai okay so I hope no buji khana join no buji an khate se rewind khaina di do okay so 2024 okay PYQ question number 1 question number hello okay when is the potential difference between 2 points said to be 1 volt omo na do question 1 volt omo nung tongsoli thanai thik da om phriya khoble om buru tamo when is the potential difference between 2.1 are kuni amo 1 volt no define khai di mas buji okay asake fancy anyway 1 volt no define khai di mas so define 1 volt khajita 1 volt no define khai di 1 volt tam electric potential yada electric potential ni formula electric potential nini electric potential V is equal to formula tam work done in moving a certain amount of charge kono ka charge no daganan bagang work done khama nam electric potential busa electric potential no define khai di han 1 volt no so electric potential is jagan 1 volt ni seji is equal to work done busa 1 joule minimum amount okay and charge busa 1 coulomb okay so iko manja khable so the electric potential is 1 volt when 1 joule of work done is divided by 1 coulomb charge amti bongo yabakhe 1 volt electric potential is the ratio between 1 joule work done and 1 coulomb charge amti bongo but amti ro khati ya buji ka amti ta sidi pokso gi thanga sei ka kisala mark mana okay but kaham ko bodike sineni the electric potential is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in moving in moving 1 coulomb charge again that's how the electric potential is said to be 1 volt when 1 joule of work is required to be done in moving 1 coulomb charge so after no electric potential no 1 volt ni no jefro 1 coulomb charge no dagri rohna bagai so 1 joule ni work done ma khaikya as simple as that modo bujika second question a copper wire has a diameter of 0.2 millimeter resistivity acha amo jaga kabang ma nangnai so now fugrana okay so a copper wire has a diameter of 0.2 millimeter kaisa copper wire tong pho a copper wire ni diameter or diameter busa khan 0.2 millimeter pho so suno o jaga diameter rakha diameter 0.2 millimeter no hana o ma biang ni diameter mo biang phaito tawa de resistivity problem simple se okay simple aram ka khaliya na okay unka diameter rakha taitam rakha acha diameter 0.2 millimeter rakha taitam rakha suno je tarni resistivity bori resistivity sung bai ke denote khai ke denote khai resistivity in value bus rakha ta ki di 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter amri pore what will be the length of this wire to make its resistance 14 ohm or tar bus lokna nangnai pho jato tarni resistance 14 ohm na tai ke sono resistance rakha resistance bus 14 ohm anu sung length bus nai phongka length nai tu di mak leya daba what will be the length of this so how much or okay so anu length nai tu di resistivity in problem resistivity in formula resistivity in formula resistivity is equal to Ra divided by L yadaba Ra divided by L yadaba and ang length nai tu na bole length nai di roh ka nga khai o ro tola tu phejidi mane resistivity in tola tu phejidi tu phekya kam kok tabuk broni value box asidi bungni value box asidi omna kicha omna u ja section do bungni value box asidi length is equal to R resistance value was 14 into area mati khlani okay area mati khlani ta ki khore so area by area seri gade divided by tolatamo row mane resistivity in value was 1.6 into 10 to the power minus 8 okay tabo ko jaga u je unit no sia pon chugodo length bole meter man nai tene okay abo no signal ngai okay so tabok length is equal to acha or area na chukna area bhai kana chukna area ni formula bujdi area is equal to pi r square or pi r square ome area ni formula
So ang pi ni value to sai mano 22/7 or 3.14 to pi ni value ngo but radius le busa boro radius za tong ba are radius ma tikhlai ni ta diameter ze yadba diameter not a radius yadba okay so diameter say 0.2 millimeter ka radius busa rong nai ba 0.1 millimeter so 0.1 millimeter no jodi phedi ing da thano ihi tangai because 0.1 millimeter nang meter convert ma khani millimeter no nang meter convert ma khani so millimeter no nang meter convert khani ka nang tam khani radius is equal to 0.1 divided by 1000 khairadi 1000 khairadi are equal to bono angtam khaiman 0.1 omono 10 to the power 3 ni simia daba abar r equal to bono sakari roha 0.1 into 10 to the power minus 3 homsok meter ang khata bodo bujika okay so radius mangkha ang oja direct yang shortcut solution radius is equal to 0.1 into 10 to the power minus 3 meter okay okay tak area tikhlai mangkha area ni formula to sini pi r square yada so area is equal to pi to ang 3.14 bonai mano 22/7 bonai mano doto 3.14 ni nakana radius ani busu phaika 0.1 into 10 to the power minus 3 o square toma ba whole square okay so iko area ni value mangkha to area ni value no jo box ka pai khable so length is equal to 14 into area busuk 3.14 ang area no 22/7 salam risina tambagai because o jang 14 no ka kat khajugo do so 3.14 nang 22/7 salam ka tongko sini sabo 0.1 into 10 to the power minus 3 whole twice okay tola tongo into 1.6 into 10 to the power minus 8 tau tam khane to kat khari ma 2 by so acha okay l is equal to 2 into 22 into 0.1 into 10 to the power minus 3 whole square bla zono duber siri 0.1 into 0.1 into 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 3 okay or whole square no sabai katam dikhe simple okay amni pore tolawa ang 1.6 na direct 16 ni simano 16 ni sikang ha kai yango saka tam thang yango saka 10 thang because 1.6 saka thaka 10 go into 10 to the power minus 8 ta kat khemang kha kat khani ang omno kat khemang 2 is 16 2 4 2 11 and 2 tam thang 2 2 hombo thangla the kokari 5 okay asung thango okay ta tang khani l is equal to 5 into 11 omna direct 55 ni simang ka 55 ikomna into 0.1 no l equal to omna direct 55 ni simang ka I hope no bujine 5 into 11 into 0.1 into 0.1 na 1 into 1 salam risina tolao 10 into 10 thane okay am pore ani 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 3 no 10 to the power no plus ke do power no minus 3 buso minus 6 into yango tongkho ojaga 2 tongkho into oja 10 to the power minus 8 tao mo kat thang do kat khaikan ka de kat khani oja 10 to the power minus 2 khani okay yango jaga kri kha jaga kri ka swang oja khaisin yango omno phujina okay tongor jori norok bini screenshot open na nga okay ang omo khusini yango omo hui ojaga calculation khaisna okay sini phaikya tamo l is equal to 55 into 1 into 1 to 1 am to silap kare okay into te kri ho jato tola tongo sini 2 into 10 into 10 na 100 salamano into 10 to the power minus 2 am saga thanga ka tangne 10 to the power 2 ngini 10 to the power 2 no tang 100 bohni simano 10 to the power 2 no tang direct 100 bohni simano 100 kat thangka tau 55 divided by 2 simi tono so l is equal to 55 divided by 2 angomno 55 by 2 meter ni boton mano how much does the resistance change if the diameter of the wire is doubled acha diameter no double khikyang ha ke resistance bus change nai so diameter no double khile na diameter sini diameter puila bus rujak function diameter rujak puila to bus rujak 0.2 millimeter 0.2 millimeter double ko bus nai ba double is 0.4 millimeter lagda 0.4 millimeter
ओंखाय ताम बुसक चेंज नै होन रेजिस्टेंस बुसक चेंज नै फटाखा रेजिस्टेंस नाइटु दिनो सो रेजिस्टेंस नाइटु दिनो हाइगन तमना रेजिस्टेंस नाइटु दिनो रेजिस्टेंस इज इन क्वेश्चन आनि रेजिस्टेंस नाइटु ना बगै आनि तै ताम ताम रजाक रेजिस्टिविटी रजाक आनि बुसक रेजिस्टिविटी 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter आनि रेजिस्टेंस नाइटु दिनो रेजिस्टिविटी रजाक तै ताम रजाक तंग तै आं लेंथ तो मांखा लेंथ टाउन मांखा बुसक 55 by 2 एबा 27.2 meter तै ताम मांखा ओ जगाव एरिया आं ताव एरिया चेंजिंग थांसिनाय कारण खाय सिनि डायमीटर डाबल खायखाबले डायमीटर डाबल खायखांखो रेडियस बसंखा 0.2 मिलीमीटर बनां जदि न मीटर कन्वर्ट खायखे 0.2 into 10 to the power minus 3 meter रंगो ओके रेडियस ओंखा एरिया बसंखा 22 by 7 into 0.2 into 10 to the power minus 3 whole square रंगो ओमा एरिया सो एरिया नि वैल्यू मांखां बसो एरिया नि वैल्यू मांखा 22 by 7 22 by 7 into 0.2 into 10 to the power minus 3 whole square okay ताऊ just any formula resistivity formula बोते सिंखमो resistivity is equal to RA divided by L RA divided by L is equal to resistivity RA is equal to resistivity into length resistance नाइटुनानी RL sorry rho L divided by A okay so resistance is equal to resistivity in value rho was 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter into almost here so into length was length down among was length mangha 55 by 2 about 22 by 7 so 55 by 2 now na divide haidogana divided by area was mangha area was 22 by 7 22 by 7 into 0.2 into 10 to the power minus 3 whole square okay तावमनो calculate हेके जों आन्सार मानसि नाय जाय नाम तो लग नाय दो कायसा खाय फुनुसे नाम पर बाक्सा का आवश्यक खाय न बाक्सा का माबो थाकनाय कारण टाइम ब्लेन चानाय anyway so यांगो ताव फर्दर मना या तो फिसिन r is equal to तोनो खता मसिनी 1.6 into 10 to the 1.6 into 10 to the power minus 8 into 55 divided by 2 into saga thangka 7 divided by 22 into 0.2 into 10 to the power minus 3 whole square double cg 0.2 into 0.2 into 10 to the power minus 6 नाइतो okay tab o jagao ang direct cut khaimanka o jagao 10 to the power 6 by 10 to the power minus 10 to the power minus 2 tonrugo okay tai tamno cut khaiman o jagao omono cut khimano but omono ogna r is equal to 1.6 na 16 salam ka ha ka tola 10 thango into 10 to the power minus 2 into 55 into 2 tongo into yang 7 into 22 into 0.2 into 0.2 na 2 into 2 khaimano sakawa 10 into 10 thane okay 10 cut thangka amni pore nini 2 was to direct 5 cut to 2 8 is 16 2 4 is 8 2 2 4 2 11 22 11 5 55 tam tongkho 2 tongkho 2 thangka okay so tono khasaba r is equal to 10 to the power minus 2 into 5 into 7 into 10 tola sabotong tola ke bokri okay so ani o jaga ke bokri mane kaisa 1 o jaga 10 by ojan kaisa 10 nang kat khiri mano so tola kha r is equal to 10 to the power minus 1 into 5 into 7 35 okay so r is equal to 35 divided by 3 hoka tola 10 ngo equal to 3.5 ohm aso resistance ngota okay aso resistance 5 sini puila busuk tongmani resistance puila busuk tongmani resistance puila 14 ohm tongmani busuk komi thangka 3.5 ohm thangka tangai diameter double khirma bagi diameter double khike area double mane area tor thanai bile okay so area of cross section tor thangka resistance barna daklai na komi thanga lagdaba yan to ma khobor ta budo buji 2025 ni assertion reason equation tamuni sanga assertion the bending of a wire in the form of a coil of several turn does not affect its electrical resistance kaja tar kum pho a tarno hai ga mukhrub rakhan ta khna ka okay ta o tarno tiom tike mukhrub rakhano o tarni resistance kunu nya pho am kuida
आंनो उनो साका इलेक्ट्रिसिटी नि प्रब्लेम बुजिना हाखै सब समयनो पाइप बाय दैनि एग्जांपल नादि पाइप सुजा दै रहका तामगैन थांगो बरो पाइप ना कंखय हेरो दै रहका दै हाय हेगो दुलै मा फैगला दुबो ओके सो तांनै बा दै अनेक लाइननि खस्त लागदो रेजिस्टेंस बारनै बले okay so sini the bending of a wire in the form of coil of several turn does not affect its electrical resistance. It's completely false. It will affect the electrical resistance. Electrical resistance bari nahi. Okay. Next reason, the electrical resistance of a wire is directly proportional to its electrical resistivity. Electrical resistance of a wire is directly proportional to its electrical resistivity. Yes, resistance jeso bango resistivity bo asuno bango. Okay, resistance jeso bango asuno resistivity bo bango. So sini reason left true. But reason nini assertion false, reason true. Omo option khasini D nai. Okay, om sini option nai D. Okay, take a question. Take a question. Okay. Tamo the resistance of a wire of length 1 meter is 35 ohm. Kaisa current tartong pho, kaisa current tar busuk lokhan bo 1 meter pho. Bini length 1 meter pho, bini resistance ka busuk khan 35 ohm pho. Okay, joto problem no jodi solve khaima khaithanai সময় নাংখাঙ্কা ওটা খাইনি no rolo calculate খাই do. Okay, otherwise billion times sanai billion times sanai ang je basic ang phang ro na ola so calculate khai ta bujikha je jeso khaima no ang khai phong nai. Okay, so if the diameter of the wire is 0.2 millimeter, again no tarni diameter busuk rakhan no diameter busuk khan 0.2 millimeter. Acha om to 0.2 millimeter ngakai to om to 0.2 millimeter ngakai to moto tamba mono ba direct order kher di millimeter no direct ang radius mati khlanye ble radius 0.1 millimeter and direct radius no meter convert khitlang di 0.1 into 10 to the power minus 3 meter direct kher khado bujuan ble. Okay, so determine the resistivity of the material. Resistivity na tu dihni so resistivity na tu dihni so and naam pore how will the resistivity of the wire change if the length and diameter of the wire both are double. ठीक है, हमारा second part of the question. सुनो resistivity ना तू देखना resistivity formula तो R by L याद होगा R L. सुनिए resistivity is equal to R नि value बस R बस 35 ohm into area बस pi R square याद pi हिंगे तो direct 22/7 नि सीजन into area बस area माने R square बस R नि 0.1 into 10 to the power minus 3 whole square divided by length बस रुजाक length 1 meter. ओ 1 तो 7 जो खबले. Okay, so resistivity is equal to 35 into 22/7 angta sevision ko khare into omno double say the whole square by 0.1 into 0.1 into 10 to the power mokha minus 6 angka 75. Okay, rho is equal to 5 into 22 into omto 1 into 1 1 nong thanai 10 to the power minus 6 tolao busuk thanai tolao 10 10 thanai. Okay, 10 10 thanai mane 10 to the power 2 एबा 100 होने. ओके आमनि परे नों काट खैमानो मन काट खैनिया को खैमानो दामनो काट न खैफुनसु 10 into 10 खैनो 5 to 11 ठीक है तो सो जा फाइक्या ओ ओमनो रेसिस्टिविटी बस फाइक्या ओमनो साखारि रह का 10 न साखारि रह का 1.1 into 10 to the power minus 6 ohm meter ओमसो रेसिस्टिविटी 5 ओमसिनी आंसर. ओके हम क्लियर न लिया ओमसिनी आंसर रेसिस्टिविटी 1.1 into 10 to the power minus 6 ohm meter. Clear? Okay, now see the second part of the question of here. How will the resistivity of the wire change if the length and diameter of the wire is doubled? Resistivity body change na phone screenshot na na. Resistivity body change na phone resistivity body change na clear khasi na do. Acha resistivity busang mang khamo kisa hisap na sin resistivity pulias mang ka 1.1 into 10 to the power minus 6 ohm meter. Okay, tawok second part of the question हमने solve किया ना. Second part of the question solve kiya na tamo nachu di hen sungno how will the resistivity of the wire change for resistivity by ki change na pula ni calculate pula ni problem resistivity sama kata resistivity basak change na ni sung piro if the length and the diameter of the wire both are double length no double khe rakha diameter no double khe rakha bahai ni so sini kada length basang na double khe rakha pula length 1 double khe 2 meter rakha आपरे सिनी diameter busuk tomani diameter 0.2 double khake busuk kha diameter 0.4 millimeter mano ja radius busuk kha 0.2 millimeter
मानो बनो आं मिटाराव कन्भार्ट खालामो 0.2 into 10 to the power minus 3 मिटार बुझि खोनाबले ओके ताबुक सिं resistivity बस चेंज का हिसाब है ना resistivity is equal to RA divided by L R busuk resistance to sono rojak no busuk 35 ohm resistance to change here 35 ohm into area busuk area to pi r square ka ba direct sign 22 by 7 into radius busuk 0.2 into 10 to the power minus 3 whole square divided by length busuk length tabuk bari wi double na ka busuk 2 in thangka okay so 2 tola ke kori mane 1 so rho is equal to 35 into 22 divided by 7 into double is 0.2 into 0.2 into 10 to the power bokhaita minus 6 angka into ojaga tolawo 7 tolawo 7 into 2 okay so sini oja 2 11 7 5 ta thangka tongro khasini rho is equal to 5 into 11 into to 2 into 2 khaikya into 10 to the power minus 6 tola bosuk thangka tolawo 10 into 10 thangka okay 10 into 10 thangka 2 5 5 5 kat thangka 2 5 okay so tongrakha rho is equal to tongrakha 11 into 10 to the power minus 6 divided by tola bosuk 5 ठीक है तो 11 into 10 divided by 5 okay so sini rho is equal to tau 11 by 5 no nang divide khesi 5 2.02 so 2.2 into 10 to the power minus 6 ohm meter katal resistivity आ सकता आगे ni resistivity बस 1.1 आगे ni resistivity 1.1 into 10 to the power minus 6 ohm meter आगे ni आसर तानी katal has clear okay let's go okay ta sini again very important topic of sabakya this is called combination of resistors mono sangtamni han combination of resistors resistor rokno jefru kaisa por kaisa line kaisa jorin thebaka ha ke amono sing series combination ni no amno sing resistor rokno sing series of thebaka ni no tai o resistor ni total resistance ti khaidi eba equivalent resistance ti khaidi hani hinka Enggak baik ketiklannya formula tongo tam formula total resistance R is equal to puja ni resistance omna R1 hirom khamona R2 hirom khamona R3 hirom kha so R1 plus R2 plus R3 khe di komas mangkha as simple as that example let's say resistor ba mo rom di 5 ohm omo 10 ohm let's say another 5 ohm ta but in total resistance series of R is equal to 5 plus 10 plus 5 5 plus 10 plus 5 besar khaba 20 ohm okay as simple as that so o jaga series of furu ni sinina rungna nang series of voltage furu resistor kaisa line kaisa join kaisa but amti as for line kaisa mang na amti ya rom de amti hinkelasa hi aga phaka omona hai ke sebang ha to line kaisa on bole okay so amti khebo sungjago ombo series on play okay but kaisa kok muchunang di jefru sung resistor no series of thepawo afro joto resistor tinyo same amount of current lai udo same amount of current lai om muchunar di do same amount of supply current lai yang te rom the current I lai khang ha ke yang te ba I o rti ba I no lai ni yang te ba I no lai ni yang te ba I no lai jun buji ha karom de yang te current let's say 5 ampere lai khang ha yang te ba sung lai ni lama tungsang ka ba bodo buji kha lama tungsang ka ba am tikta and series of thepasa resistor ni resistance bangi thangu so sar sab am resistance bang ha ka saya so resistor no series of theba ka resistance bangi thangu jemon am sedba bo 5 ohm bo 10 ohm bo 5 ohm plus khade mane buso phaka 20 ohm bari thangka bodo buji kha which is not good resistance bari khamane no current khangko flow mangla bole okay so chayata so ampre total resistance calculate khechani ko formula okay please simple abre parallel omokha ke join resistor no theba kaisa por kaisa tola omokha parallel ni jao rom dimo let's say mo 10 ohm let's say mo 10 ohm boni total resistance bus
total resistance hisab khaijani formula omaka 1 divided by r ma khaini is equal to total resistance 1 divided by r is equal to 1 divided by r1 plus 1 divided by r2 plus 1 divided by r3 omtingo formula to parallel okay parallel busuk phaine total resistance o jaga jagri khaiyang khai phungsino 1 by r is equal to r1 om r1 hirom di r1 busuk han r1 busuk han 10 so bo ngasini 10 plus r2 bo 10 r3 bo 10 so omtike khaike so 1 by r is equal to LCM to 10 no so 1 plus 1 plus 1 taune 1 by r is equal to 3 divided by 10 r o jaga taurom di ang o r no tikhlaina ni 1 by r no to naituna thayable so r no sakadi rohdi 1 no tolari rohdi so r divided by 1 is equal to am khaike 10 bo saka thanai 3 tola thanai 10 divided by 3 thanai bodo bujika o 3.3 something phani thik ra to so jaga nahla o jaga resistance kaisa 10 ohm 10 ohm 10 ohm tongmani buni total resistance ulta khaimale komis thangka 3 point something sing thang komi thangka thik ra to komi thangka so parallel jefru connect khaikya parallel resistor no connect khaikya ka buni total resistance bada bang na khoda komungo that means mo jon se perfect so sing am buni resistor no series of thepa yogi sing tamo thepa na parallel thepa na go teki soko mo jonar di parallel thepa pro resistor ro current kintu same amount thangya assume khadi let's say yang tui current rojakha current yang tui rom de I thang tong ko current I okay oja phainga ka nahla lama tung tham thang ka bini bagai current ni bagai so current oja bag jagai thango yango thango let's say yango I1 thangka let's say yango I2 thangka let's say yango I3 thangka so current bag jagai thangka so parallel combination pro ha ke current bag jago bujima kha bokhor tondi series of current bag jagya parallel current bag jago formula bomte om hai bini formula bomte om hai okay so let's go ahead series of moto so r is equal to r1 no rom khamo r2 ni rom kham khai r is equal to 5 plus 10 bojo phaikia 15 ohm ba very simple okay asta se phaya okay o jaga parallel thik ra tong so parallel formula 1 by r is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 1 by r is equal to r1 busuk 5 r2 busuk 7 LCM 35 7 plus 5 phaiga busuk 1 by r is equal to 12 by 35 r sagat langdi 1 toladi phaji so 35 sagat hanai 12 tola phani omsak thik ra tong next okay mo CBSE 2021 oja nungugana 1 2 3 4 charta register seems like o tinta register series of no plus ka pai hable amri ta khaji bubuji kha join ksaro te kisa register to ha khai om sakang plus khaigadi om parallel ble ek khaji omo kuni mili kaisa register ong thanai so taw kha tinta register series ong khata kala yado am tikhe okay am tikhe babi dita so jaga om bemo jehetu bor parallel mono solve khaigana so r2 by r3 parallel ba okay ang shortcut khaisina na details so khaigo time nanai do ojan nung singya naw ta here ang satri ne r2 and r3 are in parallel ang satri ne so their total resistance extra am tikhe okay taw asak somoi okay time sanai so ang direct khaisina omo to parallel so bon total resistance 1 by r is equal to there 1 by 10 plus 1 emne to 5 phani to bang 5 function 1 by r is equal to o jaga wo LCM to 10 o jaga 2 so r is equal to 10 by 2 kat khake 5 so bini kuni mili mo 5 ohm kha amti ma khota so o kuni mili thanga cheptai thanga so omo kaisa resistor mo rotong khono mo 5 ohm ni o kuni cheptai botam thanga bong thanga 5 ohm and umo to tong khono gomo mo to 5 ohm so tabo o tinta resistor bo series so series on ba r is equal to r1 plus r2 plus r3 busu ba 15 ohm brain the dozani siro bujiang hakai anyway so sini next omo oja tam nu kha oja yango moja x yango y ni reza e yong de nu kha ka oja ha careful ri do oja ha careful ri nahla oja wo bomo jani series of bomo jan parallel mo parallel ting pera aging yakhu taron ta hani current no rohdi current divide dang na ji current I no roh ka yango dividing yang I1 thana yang I2 thana for example eba yang I1 yang I2 to divide mo so yang tui or resistor te I1 current line yang te ba I1 no thana yang te ba I1 no line
That means all resistor or resistor same amount of current like I1. That means borok series borok series and yang tei all resistor I2 no layo. O resistor bo I2 no layo. That means all resistor again borok tamo ka borok series. Okay, so all series no plus ke pega di bono plus ke bokni mili kaisang thane so tang no jago so I can kaisina omo kaisang thang omo series of 4 plus 2 bus 6 ohm and nam pore bo bus 2 plus 10 bus 12 ohm ikom ting kha tau borok ni to parallel nuk tong na ble so 6 by 12 parallel formula sidi o jaga kisa da ko jaga yang phan khasin 1 by r is equal to 1 by 6 plus 1 by 12. 1 by r is equal to LCM to 12. Okay, so 6, 2 plus 1. 1 by r is equal to 3 by 12. R no saka 1 no tola di so r saka 12 saka 3 tola. Cut 4. R is equal to 4 ohm. Okay, money. Total resistance. Clear? Simple. Okay, tau. Okay. Okay, तो इसे modify किया जाता है। और जब साइमन हो om be mo to series thasing je khaimani omno ek khai khiri khomo kaisa o kjaro tonai omo tinta mili por parallel nai ho bujina bujia kha do current ho na current I yang thanai I1 yang thanai I2 yang thanai I3 ting tham lama ble yang te I3 no laini that means ok nei bro series yang te I1 lai yang te I1 no laini that means bro knai series okay oh yang ting to I2 laini om to alada so I1 plus I2 plus I3 mili I tham pika that means ok series ek khaji ek khage 4 plus 2 bus 6 om mili ekomo 6 om thangka o je 3 to 3 na tong kha ok nei mili we 10 plus 2 bor series ba thanga bor 12 10 plus 2 12 o jaga 3 o jaga 3 okay b hai jing to jama 3 to mo 3 tabor tamo khabor parallel ya to so parallel formula di 1 by r is equal to 1 by 6 plus 1 by 3 plus 1 by 12. ठीक है तो 1 by r is equal to 12 LCM होगा 6 2 3 4 12 1. Okay, बस 5 1 by r is equal to 4 5 6 7 by 12. ठीक है तो ठीक तो 6 2 3 4 12 1. Okay, so r is equal to 12 divided by 7 ohm. हम काट खजी 5 आंसर ठीक है तो डिवाइड करके 5 आंसर पॉइंट ऑफ 5 ठीक है तो ओके नेक्स्ट 4 identical resistors of 12 ohm each are connected in series to form a 2025 ni form a square abcd is shown in the figure the resistance of the network between the 2 points 1 and 2 is are resistance 1 and 2 whatever side almost total resistance tai to dinu suja hokdo okay total resistance tai to no ojan nuk na or the point 1 2 ni jakte current phai huni ba current I phekate eba 1 t fan 2 t fan je 1 t current phai ka oja lama tungni jamang kha yang I1 thangka yang I2 thangka yang te I2 no laini yang te I2 no laini yang te I2 no laini yang te I1 lai kya I1 by I2 mili I tham bika or resistor te current busuk lai I1 or resistor te lai I2 or resistor te by I2 or resistor te by I2 so tinta boro series na khala kya 12 plus 12 plus 12 12 into 3 बस होगा 12 into 3 मतलब प्लस के खीरी मतलब प्लस के खीरी पूरा सीरीज होगा बा ओके सो सीरीज होगा ओम तीन खा पूरा प्लस के कहता है ओम तो तोंखो ओम तो 12 ओम तो तोंखो बट ओम ना अंग प्लस के खीरी का पूरा सीरीज होगा कलाई सो प्लस के खीरी क्या काम है क्या 12 into 3 36 ओम ठीक है तो 36 ओम तब पूरा पैरेलल हाँ का 1 by r is equal to 1 by 12 plus 1 by 36 okay 1 by r is equal to 36 12 3 1 okay so 1 by r is equal to 4 divided by 36 r is equal to 36 divided by 4 cut है 9 r is equal to 9 ohm total resistance I hope बुझी ना वो जगह 9 ohm आंसर ना ओम तो MCQ से बोले MCQ से सीने आंसर C करेक्ट ओके 9 ohm okay next Sini, 3 resistors 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are connected in series and parallel. Draw the arrangement and find the equivalent resistance. अच्छा arrangement और draw खाली पु. So न तीन ता resistor series of पु. So न कौन ती खाई मार करना है. एक खाई दी मो 2 ohm, मो 3 ohm, मो 6 ohm. Okay? But series of connect खाई total resistance बस are equal to direct खाई से न 3 4 5 6 9 10 11. Okay 11 ohm. Okay, am pure टेंशन तम हम पूरा parallel
parallel for tinta parallel so iko mo 2 ohm ampre mo 3 ohm ampre mo 6 ohm okay parallel no total resistance 1 by r is equal to 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6 or the LCM to 6 nong ne okay tau LCM to I hope no khanya rong na thik to okay kisa 9 liter zone ma 6 or the 2 3 plus 3 2 plus 1 okay 1 by r is equal to 3 4 5 6 6 by 6 the r is equal to again 6 by 6 cut khai ga 1 so r is equal to 1 okay asa krainala busa mark ni mo 3 mark ni okay simple okay simple the next there are three resistors of 10 ohm 20 ohm and 30 ohm joined in parallel in a circuit acha tinta resistor 10 ohm 20 ohm 30 ohm bona parallel connect khai ke bo kaisa circuit okay so amna draw khaina gana acha draw the circuit diagram no amri pore the potential difference across the electric circuit is 10 volt mane battery 10 volt in reja khapodo so diagram putting ne kisu naithok khaisina ikomo 10 ohm ampur mo kha 20 ohm bor to parallel hangka pamting naile ampur mo 30 ohm 10 ohm 20 ohm mo kha 30 ohm bono connect khai ke busugo connect khai ke busu potential difference rakha 10 volt ni sini question number A complete circuit diagram mung thanga question number B find the total resistance of the combination total resistance was a parallel ble so 1 by r is equal to 1 by 10 plus 1 by 20 plus 1 by 30 1 by r is equal to LCM 65 ne okay o jaga nai o jaga 6 plus o jaga nai 3 plus o jaga nai 2 1 by r is equal to 11 by 60 r is equal to 60 divided by 11 ohm asuk resistance bhayo o tinta resistance omo question number A omo question number B okay tak suno tamsung C calculate the electrical current drawn from the same source current busa khnising oja current busa circuit current busa o ma current biang current bhaika naitung na simple ble okay current bhaika naitung ne oja tam rujak tong ba B rujak tong potential difference busa rujak 10 volt okay amni pore sini total resistance busa rujak resistance ma khang taung no busa ma kha 60 divided by 11 ohm okay ohms law no tamsa V equal to IR equal to V I no na rakha V ni tola R thango I no na rakha V busak V 10 divided by 1 10 ni tola kep kari mane 1 R busak 60 divided by 11 okay I is equal to 10 divided by 1 into 11 divided by 60 om tingo 0 cut thangka 11 divided by 6 I eventually current busak mangka I is equal to 11 divided by 6 ampere bini unit to ampere ha khaba okay amno nung joino divide khege decimal man naita bujikha okay next which type of circuit series or parallel should be used when you have to operate different electrical gadgets in your house or ni knock ni phagina bomo saba parallel tangai cha parallel because parallel resistance komu first of all so number 1 reason tangri parallel low resistance oja emne least two reasons for your answer tangri parallel low resistance okay second same potential difference thango same potential difference parallel the same potential difference bolte ni mani jotona kaham ka kam khani ma khorta kaham ka kam khani okay enam pore tinta reason third reason wang saimono parallel ulo sung domestic circuit porifuru sung saimono parallel manino sung connect khaikan ha ka acha ang series na sai khana romdi o jaga nang kaisa bulb no thepaka series no thepaka oja nang nini fan no thepaka ampro oja nini TV no thepaka kong okay series aige thebait lang khata romdi nin bulb fuse ung thanga fuse ngai o jaga ni tar soi thanga ta current to telai ma dia yang to tailai mi nin fan bo soli liya nin TV bo soli liya bizal da khuka okay series to connect khaikan ha kaisa mani no stong kha bad bagi zor no off ung thango but suppose parallel nai ni romdi nang iko hai kai oja bulb no thepaka
हाय क्यों जागा नों फैन न थेपाखा हम तो पैरालाल खाबले है तो हाय क्यों जागा नों टीवी न थेपाखा तारम दिनी ओ जागा निनी बाल्ब फ्यूज थांगा सय थांगा कारेन्ट तो yang थांगोब्ले ओ फैन बाय टीवी बा सलि तंनाय बरो बुजि ओके सिंपल से सो सिनी parallel sengtam bai select hai because parallel to low resistance am tang non thajing saka the same amount of voltage thango sini India wa voltage bu sagang mujonar di 222 240 volt ni voltage ngo potential difference ngo joto device no equal amount of potential difference thango okay equal amount of potential difference thango mane ni device kam ko soli hota nung ni socket dogo nung ni charger nung jisbu ni phone no charge kane bu jepur dawa apur ni no busuk potential difference hapaiba 220 volt ever 240 volt in between amsa kungna nang kasi sini India wa devices soliu okay ngai nung hinja da ba o so ei current voltage komung thanga light kom chung tongkha tv choli okay voltage komung thanga bezal কিন্তু parallel ho voltage jor jagan sim thong kun jaga komung thang so joto mani no kam kha soliu buji ma kha okay and question number 2 find the current flowing through the following electric acha o electric circuit te bosa current flow amo calculate khejipu o jaga puja to ko ma resistor jak to bo no sung bong total resistance mana chugra nai total resistance mana chugra nai total resistance mana chugra nai so total resistance nai chuna tha kai dakti khelianu o jaga o nugana nung o jaga ko ma resistor jaga mo ta bodi ke hisab khanya ne okay kunung ya bom series bom parallel saimana ni beran khlai current ri rohdi I yang ti I no layo but yang ti thangka yang ti kha I1 thangka yang ti kha I2 thangka yang ti I2 no laikya yang ti I2 no laikya yang ti I1 laikya I1 by I2 mili osa I ing thangka yang ti I no laikya okay so oja na hala oja yang omor ono bad oja nai gadi o 6 ohm ti current busaklai I1 layo o 6 oja ni 6 ohm by o 6 ohm raise tate busa current lai I2 layo that means bini yang ti I2 bini yang I2 bor khone series so bono plus khir di plus ke tangnai nini ketal circuit 3 ohm to tongkhono u 6 ohm to tongkhono okay ampre u aini tamtong 3 ohm to tongkhono I hope no buji tona omno plus khir kha so plus ke tang khabo kuni miliwe tang thanga 6 plus 6 series oba 12 ohm thangka 12 ohm thangka tabu o jaga bo o kuni parallel yada o kuni ekher kha kai o ktham kuni omo chaptai kha ko omo tinta sirjong thane ma khorta so tama ho jaga omo nini 3 ohm oda 6 by 12 1 by 6 plus 1 by 12 parallel direct khega to 1 by r is equal to so 1 by r is equal to o jaga nini LCM to 12 no 6 2 plus 1 so 1 by r is equal to 3 by 12 r is equal to 12 by 3 kat khega bosa pai 4 so omo sini iko kuni miliwe bosa kha 4 ohm amre yango tongko sabo 3 ohm tak omo to series amang ble plus khali sita 3 plus 3 6 plus 4 busa 10 ohm so total resistance 10 ohm so sini total resistance busa mangkha 10 ohm mangkha okay total resistance ang 10 ohm mangkha ano tam na chuk di han ano na chuk di no tamo what are they asking us to find out so no na chuk di no find the current na chuk di current na chuk nan bage ang teksa nango v na ano potential difference busa busa ho jaga 4.5 volt okay 4.5 volt ohms law r jak I na chudi v na rzak kaba ohms law sunotam v equal to ir equal to v I no nar kha v ni tola sapthang r thangu okay ta tang hane I is equal to v busa 4.5 divided by r ang tang ma kha busa 10 ohm 10 I is equal to 10 no sakari roka 0.45 ampere asa current bhayo clear okay next topic okay eventually since series by parallel ni mane advantage na line bon bisi advantages of course parallel amo mukumun chadi parallel is advantages but tangri because parallel to same voltage across each appliance jota appliance no same voltage hogo ang thajin je samone ita okay jone voltage bagjak thaka nin tv kha amso voltage nini fridge kha asuk thaka nini bulb kha asuk thaka ga chung bai galak ekdom voltage কম হয় তোমার বুঝকে সো কিন্তু প্যারালাল আমতে প্যারালাল হক যত ডিভাইস না সেম অ্যামাউন্ট অফ পটেনশিয়াল ডিফারেন্স থাকো আম বাকি যত না ইকুয়ালি ব্রাইটলি মানে নিনি जोंगो एबा যতন সামখায় প্লাস ইন্ডিপেন্ডেন্ট অপারেশন কাইসা মানে নষ্ট থাকা কাইসা মানে ফিউজ থাকা বাদ বাকি চলে তো কোনো ইস্যু করে প্যারালাল
কিন্তু সিরিজ আমতি সিরিজ কাইসা মানি থাঙ্गा মানে যত্ন কাইসা ফিউজ থাঙ্गा মানে জন চলি আসিনে আমরা প্যারালাল different ratings can be used rating tama rating মানে কারেন্ট different parallel circuit না যে নিনি different device different কারেন্ট চাবলে নিনি নক নি টিভি খুব কম কারেন্ট চাও নিনি ফ্রিজ থেকে বেশি কারেন্ট চাও নিনি এসি জনে ন তো এসি তেও কারেন্ট চাও বড় বুঝি খা সো নিনি প্যারালাল সার্কিট হা খায় নং different appliance থাবে মানে যে different কারেন্ট চাও টাঙ্গাই বিকজ প্যারালাল কারেন্ট ডিভাইড টুঙ্গু কারেন্ট নাংমানি মরতে কোন কাইসা ডিভাইস বেশি কারেন্ট ছাইয়া বনো কারেন্ট কম নদি নাই কোন ডিভাইস কারেন্ট বেশি সানকা বনো কারেন্ট বেশি দি নাই আম হাতে বুঝি খা ওকে সো প্যারালাল খামতে পসিবল Ampora total resistance parallel komiya to ba jesa resistance komasang se to ba resistance ba khan current nষ্ট নাই bile current lai simaya current nষ্ট লাগবে okay so resistance খুব কম parallel enam bage sini mani ro bulb rok ni jat current mani ro better performance ho kam kai samung khayo okay and am bage no sini je nok ni wiring je domestic wiring amno domestic wiring ni no এবার ডোমেস্টিক ইলেকট্রিক সার্কিট শুনি শুনো ডোমেস্টিক ইলেকট্রিক সার্কিট সব সবসময় এটামো খায় প্যারালালও খায় সিরিজও খায় ওকে নকে খাই তোমা খায় গাড়া নি জান ওকে সো কেব সিরিজত নিনি ওয়ারিং খায় নকনি সার্কিট নসলামি ওকে নেক্সট টপিক সং ফাইকা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডাইরেক্ট কথা নাংসি রেখা হিটিং ইফেক্ট অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট জুলস ল অফ হিটিং ওকে হিটিং ইফেক্ট অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট তাম নং ডাইরেক্ট সাইখানা যেফ্রো নিনি কারেন্ট যে কোনো ডিভাইস টি যেফ্রো থাঙ্গো আফরা ডিভাইস নি রেজিস্ট্যান্স নি কারণে হিট জেনারেট হঙ্গো আজ হিট জেনারেট মানে নসং হিটিং ইফেক্ট অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট হনো যে হিট জেনারেট মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি সিনি কারেন্ট নি লস সিনি কারেন্ট ওয়েস্ট থাঙ্গো হিট নি ফং ওয়েস্ট থাঙ্গো সো হিটিং ইফেক্ট অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট একদিকে সিনি বলে হামিয়া বাট সং বরং মনি সর আমনো পর্যন্ত ইউটিলাইজ খাইনা দंखा কাইসা কক দंले নিনি বেনিফিট ন অফ কোর্স নিন বাগে কাম বাট নিন বাগে যে জিনিস নট ভেরি বেনিফিশিয়াল আমনো পর্যন্ত নং বেনিফিশিয়াল সামনা রंगना नांगो ঠিক আছে তো ওকে এনিওয়ে গে সিনি যে হিটিং ইফেক্ট সং বড় ইউজ খায় দংসে কো নাহাগাদি কো বাল্ব সং মান বাল্ব সং তো হিট नि কারণ বলে কারেন্ট থাকা ও বিসিনি যে ফিলামেন্ট আমো ওয়াইসনো টুং সাউনি কাক সং হাকা আপন আম তো লাইট হনস বড় বুঝিখা আবরে সং যে সিনি ইস্তারি রমানি ইস্তারি বক্স আম কারেন্ট খাকাই বুতুং ইয়াতো বা তুং হাকাই নি দিনো ইস্তারি মান খাতি বাতো নিনি যে হর নং থুনা খাই হিটার অন খাইমানি ছেলে খাকাই রাইসু গারো মাইসং মানি এক্সেট্রা অম যতনো হিটিং ইফেক্ট অফ ইলেকট্রিক কারেন্ট সং বনো গমা বেনিফিশিয়াল অ্যাপ্লিকেশন বগে সং বনো ইউজ খাই ওয়ান অফ দ্য মোস্ট important application of heating effect of electric current is fuse tamomo fuse thangmade ei current fuse thanga phayana jaga okay anyway so sungwa jaga খুব important Joule's law of heating very important okay Joule's law of heating Joule ne khorsa scientist bo je heating current ni bagai je heat manam ni byapare kaise rule rakhai ba kaise law rakha amno sung Joule's law of heating ni no bo sao যে হিট করিয়া যে হিট যে প্রডিউস মানে আম ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু কারেন্ট নি সাও মানে না কারেন্ট যেসে বাংলাই আসলে হিট বাড়নে মা খবর বাট কারেন্ট নি স্কয়ার অজা আম সিম মুরিনা দে কারেন্ট নি স্কয়ার সো কারেন্ট নি স্কয়ার সো হিট ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু স্কয়ার অফ কারেন্ট ওকে সো কারেন্ট আসুক দেখা খায় হিট বিনি অর্ধেক বাড়িও মা খবর বড় বুঝি কারেন্ট আসুক দেখা খায় হিট অংশুক বাড়িও বিনি অর্ধেক মত আম হচ্ছে এনাম পরে heat is directly proportional to resistance resistance মানে যে কোনো ডিভাইসের রেজিস্ট্যান্স যে সুবাঙ্গ আর ডিভাইস হিট আসলে প্রডিউস নাইফু যদি কোনো ডিভাইসের রেজিস্ট্যান্স আসে না খায় হিট আসলে নাইফু বড় বুঝি হিট রেজিস্ট্যান্স সুবাঙ্গ আসলে হিট বাংলায় ওকে আমনি পরে হিট ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু টাইম মানে না টাইম বলতে নং যেসক নিনি কারেন্ট নি মানিনো যেসক সময় যেসক জরানাওই নং বনো চালু আসং বতুং নাই বিলে নং হনজায় দবা এই খাंखा আসো মোবাইল ফোনটা তা থংসিদি মোবাইল ফোন তুংখা এবা আগিসিনি জরাga হনজাও তা খাंखा টিভিএস তা নাইসিদি টিভি তুংখা অফ খাইসিদি ওকে জরা বাই চেঞ্জিং বলা ওকে নং জরাখা মোবাইল ফোন ট্যাবলেট কম্পিউটার সো খা ঠিক রত ওকে সো যেসক নং বনো চালু কো মানিনো আসনো ব তুং সো সং সাইমাংখা H is directly proportional to I square
H is directly proportional to R, H is directly proportional to T. Omni equation 1, omni equation 2, omni equation 3 ni ruana. Tawa tinta equation an combine hegang tamman heat is directly proportional to I square into R into T. So H is directly proportional to I square RT. And so no proportionality no sebai ka ngake oja kaisa special K ni constant phayo amo chaima nang yatamo into I square RT. But K ni value busagang K ni value bebage 1 go. So jaga 1 box re 1 into mo khai kam sung phayo. So sini heat ni formula tam phage heat is equal to, so heat is equal to eventually I square RT ni phagata. Okay, so heat is eventually heat in formula tam phake I square RT. Okay, very very important. So heat is equal to square of current into resistance into time mo khobor do. Okay, the bini unit tam bini SI unit no sung heat level mono sung no joule. Tangai because heat to energy ya, the energy in unit to joule ya. So heat ni SI unit joule. I hope I am clear. All formula being important. Muchonardi H is equal to I square RT. Kalai mo H equal to I square RT. 2-3 bar practice kage na manthana na. Okay. Tangai heat, tangai generating current jefro sin electrical device jefro current thango after tangai heat generating because of resistance to jako. Because of resistance. Tangno no saga resistance tambagi. Dini charge of jefro sin current ati mana charge jefro flow current jefro flow after por thutayo. Nini current tar ni atoms of borok thutai ka thulai lekhe tang nai ba thutai ka heat generate hunga amono heating effect of electric current resistance ne karone bujima kha. Next, okay, sini PYQ so sabai ke 2025 assertion nichrome is an alloy which is commonly used in electrical heating devices such as electric irons, toaster. Absolutely correct. Mujonardi nichrome nickel by chromium ni alloy. Okay, it's a kind of alloy. Bono sungtam khai bini resistance and resistivity asaka bang bini ang current khang ke bo current no par khaya wa sang krak system thang waisna ekdom heating ekdom effect bini kora buro buji kha. So sini nichrome no sung commonly sung electrical heating devices ro sung use khel jemon sini starry box eba sini rice cooker, toaster o bri no khanai suja khajna jabo buji kha. Okay, because current ready botung nai khaba. So absolutely true. Assertion is true. Reason terms are the resistivity of nichrome is high. Of course, the resistivity of nichrome is high. Correct. Resistance korang resistivity korang. And its resistance decreases with temperature. Are tam makoksa. Resistance increase with temperature. Resistance doesn't decrease with temperature. So amo to ulta se likha. That means mo false. So sini assertion is true, but reason is false. Option tamone C. Okay, option tamone C. Next, phaiga electric fuse. Electric fuse sung it's a safety device ni jago no moto nukhna nok ro moto nukhna o haike sorai jangne buro buji. Okay, o bisingo tam tong o bisingo special tar tong o bisingo special tar no sijakli o bisingo special tar tong tar haike khajak tar yang ba yang khajak e o tar no sung hunu tam hune o tar no sung no fuse wire o tar no sung no tam hune fuse wire o fuse wire la tam ba. Fuse wire is a safety device. Okay, bo tamong bo easily bini yang te current like hanga ke bini kaisa limit tongo bini limit ni baire current like hanga ke why shen tongai thap sa soi thong bro buji kha. Imagine khadi mosini kaisa fuse wire ta let's say I can draw kaisin okay I can ojon simi ojaga I can theper jamo kaisa fuse wire. Imagine khadi mo kaisa fuse wire tabini yang te certain amount of current simi line and bagi design khejata busa current to ampere sung suyada. So let's say for example sung roman 5 ampere current line bagi bo design khejata bro buji kha ni no thepa jakta ab se why sin phirang kog rakha phirang kogoi wasam what is ora phirang kogoi niyo ja why sin 100 ampere current phaika tago fuse wire to 5 ampere current line no bagi simi design kheja bole 5 ka 100 ampere je bango nok khamuri ha buji kha. Okay, so tamong nai jefro sini of 100 ampere current jefro phirang kogma bagi phaika abro fuse wire log gilogin tungui khamai wasan thap sa soithane
थाबसो सय थांखा खामै स जागा सय थांखा हंगा सयसो थांखा हंगा कारेन्ट लाइ मालिया बले अस कारेन्ट गोबां लाइ मालिया तारसो सय थांखा नि नगो कारेन्ट हाबै मानि लिया ए याव हाइके जोंबनो सेफ्टी डिवाइस नि हंता सिनि नक न प्रोटेक्ट खयो सिनि नक न सिमिया सिनि नक नि चिकन मिकन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस न प्रोटेक्ट खयो बिकॉज फ्यूज ओम हाइसिमिया फ्यूज नि डिफरेंट शेप्स दं जेमनि खम नाला ओ बिसिङाव फ्यूज वाइट पातला दङ म बरो त मो स्पेशली निनि इलेक्ट्रॉनिक्स माने जेमन टीवी निनि कंप्यूटर्स निनि फ्रिज आमति बिसिङ रग दङ एन्ड निनि इको अमन नखखम अमति फ्यूज हा बरो त अमति फ्यूज हा बेसिकली निनि गाड़ी निनि बाइक्स आमति रग दङ अमर जतन बनि साइ बिसि कारण हा बरो डिजाइन खेजा खामै सयथानानि तांगे खामै सयथां हीट नgai सयथां अम एक्चुअली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट न current bisi phaikan haka tung sabi borok soithang amtita so fuse works on the principle of heating effect of electric current o jaga sijak kare so it works on the principle of heating effect of electric current okay fuse soma karon no tungmani bagi bo soithango okay anyway okay sini fuse so sungboro thepa sung fuse so sob somoi sini circuit o series o thepa o তাই সব সময় বড় সিনি লাইভ ওয়্যার থেপাবো লাইভ ওয়্যার বলতে যে নগ যে কারেন্ট তুনাই তারও থেপাবো ফর एग्जांपल लेट्स से हम देखे नन बुझक्सिन हम देखे बुझक्सिन लेट्स से अमनिनि कारेन्ट नि पिलार ता ओजन सिबि तार तंनि फायो काइसा कारेन्ट न टु हमनको सं लाइभ ओय्यार नि हुन काइसा सिनि नग टु तेगिसा हाका सिनि नक नि जे कारेन्ट जे यूज खाइजा न ते फिरो गइतलांगो मनको सं न्यूट्रल वायर नि सॉरी न्यूट्रल वायर नि ओके न्यूट्रल वायर ओके ताक्सिनी जे नग हाविना सकां अ नग निनि नग कारेन्ट हाविना सकां अ जगा काइसा कारेन्ट बोर्ड थेबागलाग दबा कारेन्ट बोर्ड आं फ्यूज थेपेरने अजं ताम थेपेरने फ्यूज थेपेरने जाते जेफ्रु निनि कारेन्ट फाइक्या कारेन्ट बिसि फाइक्या हाके खामै सय थांगाके नि नग एक्सेस कारेन्ट हाबियानि नि नग प्रोटेक्ट नानि बुफरो ओ फिरां रखखु लाइटनिं रखम ओके लाइटनिं रखम सो सिनि फ्यूज तो सब समय मुइतनारदि बर थेपासं लाइभ वायर थेपाबो तै बनो सं लाइभ वायर सीरीज थेपाबो ओके सुजा माने लाइभ वायर जगा तार आजानो सासुयै आजाबनो थेपेरता सीरीज बरो बुझि ओके सिनि जे फ्यूज वायर तुमा मानिनि स्लामजाबो तुमा मानिनि स्लामजा बो स्लामजागो एक्चुअली बो एलॉय तामनि एलॉय tin by lead ni actually bo tin by lead ni simi ate common material ni bo umano but most commonly bo tin by lead ni alloying go muchunar di so sini fuse wire it is an alloy of which metal tin and lead bini property tamo fuse wire ni property tamo bini property pula kha bini melting point komuna no datino melting thane datni khami thane ja okay melting point low na no आम पुरा बिनि रेजिस्टिविटी गोबां नाव माने रेजिस्टेंस एबा रेजिस्टिविटी गोबां नाव जाते बो हीट गोमा प्रोड्यूस खैनि खामथानाय जा आमतिते ए नामनि परे बो पाटलां नांगो तांगै पाटलां ना पाटलांखौ रेजिस्टेंस बारि लागदा ओके रेजिस्टेंस बारि हीट बारिखौ बो खामै थानाय आमतिते बो खामना बगै डिजाइन खैजा बट सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट लाइक हांखौ बो खामिया आमर इसे बिसि लाइक खामथांता बडो बुजिखा आम बगै सिनि फ्यूज वायर नि डिफरेंट रेटिंग गो बासा फ्यूज only 1 ampere current no काम खयो बासा fuse only 2 ampere current no लाई दियो बासा only 3 ampere no लाई दियो बासा 5 most commonly 5 ampere अब 5 ampere नि परे निनि 10 ampere 15 ampere omro kisa common in fact 20 30 ampere obo common no but see nok ni domestic electric wiring go जों बो fuse ono thepa omro thepa especially नि 5 ampere ko normally नि light tv fan चालना बगै 10 ampere rokhani ni fridge sok sauna bagi 15 ampere rokhani ni washing machine AC rice cooker rok salna bagi sing use khayo boro buji kha okay anyway let's go to our next topic okay sinoja thaikya pyq boyer ni 2025 how and why is an electric fuse used in an electric circuit how baike sing to puja bono to series o thepa boro thepa live wire o thepa je current no tunai taro thepa o aja thepa o okay je tlang thanai neutral wire thepa describe its function baike bo samung khai fuse ni puya to tamung bo alloy ni slam jago
alloying go mane nini different metals ni mix up islam jago bini resistivity aba resistance gobang go bini melting point kom go current bini je limit ni se bisi thanga bodati no tungoi bo khamui soi thango tesini nokno protect khayo. Okay, next question. An electric fuse is rated 8 ampere kaisa fuse ni current ni limit busa khan 8 ampere pho bini oja bo current 8 ampere eba bini se tolani current no simi bo par khayo. So current rating 8 ampere. Can it be used with an electrical appliance of rating 5 kilowatt to 100 volt? Oja actually mo power ni problem phaiga to mo oja ka omo sung oja tau khaiga kan no busu buji gala kha. Okay, omo tongra thun sungulo oja phayan. Okay. Okay, so oja nayan tau overloading and short circuit. Acha page number kisa mujonar gana 33 33 kaisa solve khaya tongo omo plus poila sung badi kama nam ka solve khaya tongo bo page ama nas nai jagle anyway. So overloading and short circuit. Overloading tamo iko na di omno khan nung bujuan kaisa jaga no wahan kwangma wahan thepari bai khe omdi bo tong baksa multiply ro khriyo multiply yang bo thepa jangnai yang bo thepa jangnai o jaga no fridge thepa ka tv thepa ka fan thepa ka tam thepa ka o ma taune bo ekdom kabangma mani thepa ka wahan current kabangma soton nei bele current kabangma soton ka tangne bo waisin khamai thanai hor basanai yamnon sungno overloading. So too many electrical appliances kaisa socket or thepa ka ka tamo oja overloading go tambage because current kabangma soton jagole bo current soton nei bolo device sok bor chol na current soton ka tar ba khamne bolo plastic ro kham thamai bele hor ba jo kirima singcham no khamai pan thamon. Next short circuit tamo nai to tar kaini tongo sini nogo wiring go tar kaini go kaisa live wire kaisa neutral wire bujidi sini current pillar ni thajing sapi ka te sapi na sini current pillar ni kaisa tar bonga kai current no tu kaisa tar bonga current no phiro gitlango je current turan yoko sung live wire no je current no phiro tlang na ke sung neutral wire ni no o knoi tar jibon phano nanglai malaya borok nangnani ko gya borok je phro kuno karone ni no leak kha kuno karone wiring ka khai khaijakliya live wire be neutral wire nang khamane no yang te wai sino horbasa sinai horbasa hoini ni nok khamiban thana sang sungu amno sungno short circuit. So short circuit tamo just simple live and neutral wire touches ambage kama current flow ngai atumsa hor basao very dangerous buro buji kha. Okay, let's go. Tak sung phaiga sini most important to mark important mo every year question sung topic ni tamo electric power no sung tambe denote khai bono p be. Okay. Again seller mai kamta ang power punjo sinyam musule p seri ka pai khata. Okay, bini formula tamo acha power no buji gadi power tamo power electric power je kono electrical device ni bono power mane bobusak current no sawi man bro buji ka bobusak current no sai man jese current no saw asung bin power bang jemon compare khajini ni nok ni light by fan no compare khaila no kanani compare khai sabji current chana nini light mane bulb da bisi current chana fan of course fan saw so bisi current saw ko fan ni bisi power bang acha dongka tabuk light fan by fridge no compare khaji sab bisi current saw of course fridge bisi current saw so fridge ni power bang enam pore nang tabuk compare khaji nini light fan fridge and AC no compare khaji sab bisi current saw of course AC saw so power samni bang AC ni bang tang bagai bo bisi current saw so jesa current saw being bisi power bang. Okay, but current sana to login to sai me bole kaya certain time to namle kisi jora to namle current sana thik da so sini je power nahi janai power is equal to busuk current bolte energy busuk sa kaisa certain time ni bisingo kaisa jora ni bisingo bo busuk current sa jesak current saw je energy saw asung bini power ka so sini power ni formula tam kha power is equal to energy divided by time oma kintu bini kaisa formula siko bin te formula to omno kisa by heart khaji power is equal to vi power is equal to potential difference multiplied by current om bin te kisa formula apar power ni te kisa formula power is equal to I square r the power is equal to square of the current multiplied by resistance te kisa formula power is equal to b square divided by r oja tam power is equal to square of potential difference divided by resistance ang je term use khemani confusing na bole iko square jang khaba square of
B का potential difference है तो square of potential difference divided by R है तो resistance. So eventually इसने power ने काइप्स formula तो 1, 2, 3 and 4 चार्टा formula तो एक दूसरे सिंगल था power is equal to energy divided by time is equal to potential difference multiplied by current is equal to square of current multiplied by resistance is equal to square of potential difference divided by resistance. All formula no mucho na be especially all formula zones important all formula zones important clear okay see power ni SI unit tam power ni SI unit power ni unit tam power no measure khimon bini unit tam bini unit watt bini unit tam watt WA double T okay WA double T so tabuk sung define ma khaine 1 watt no define 1 watt of electrical power. So I'm not clear here. Join if anyone wants to take screenshot. Clear here. So 1 watt of power no sung define here. Define 1 watt. Okay. Power yada power ni formula di power is equal to pull up formula first formula di energy divided by time. Power ni jaga nungdi 1 watt is equal to energy ni jaga di 1 joule. Energy to joule bini unit and time ni jaga di 1 second when ini 1 watt ni definition clear sangthanga 1 watt of power is the ratio between 1 joule of electrical energy and 1 second time okay ake bongo barom to khana to gya so khana to ri sing bai ka sanai the power is said to be 1 watt when 1 joule of electrical energy is consumed in 1 second time. The power is said to be 1 watt when 1 joule of electrical energy is consumed in 1 second time. As simple as that. Bujikha? Okay. Next topic. Okay. Ojara sini PYQ phakya. Okay. PYQ 2023. An electric kettle consumes 1 kilowatt of electric power. अच्छा जगह 1 किलोवाट नि जा अच्छा खोनागदे हमनो बुजियाखा आं सावनो नों 1 ग्राम तो बुजियो ठीक है तो जन बुजियो 1 ग्राम ओमफ्राय 1 किलोग्राम बो जन बुजियो बस ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम यदबा ओजा तामो ओजा 1 किलोवाट जा ओजा आं किलोग्राम नि जगह आं किलोवाट थे पासिनता kilowatt है बस इंटर kilowatt kW अगर बस ग्राम ने जगह watt है बस इंटर बस watt equal to 1 kilowatt उन्हें हम सकता 1000 watt is equal to 1 kilowatt simple से okay so 1000 watt is equal to 1 kilowatt so 1 kilowatt सिने power बस रजा रजा कैसे electric kettle टों फो साम मुठुं जाने ठीक है तो power रजा सुनो 1 kilowatt मारना ओमना डायरेक्ट convert खेमा का 1000 watt okay Bona operate kheka po busuk potential difference of 220 volt so potential difference anu is 220 volt okay 220 volt the minimum rating of the fuse wire to be used for it is minimum rating of the fuse wire to be used is minimum rating ninu khamane no mane no ja current nai tu di mase current nai tu di mase busuk current bini yang te line di man no okay busuk current bini yang te mane busuk current sanai ते बिनि वजह से बुसक रेटिंग नि फ्यूज सं थेपा नाय बना प्रोटेक्ट खने बगै ओके बना प्रोटेक्ट खने बगै हम न बुजिना सो सिनि बुसक करन्ट सा नायगना ता बुसक करन्ट सा हिसाब हैगना सो जगा आनि पावर जक दङ आनि पोटेंशियल डिफरेंस जक दङ आई नेकना ताम आं सेमन कैसे फार्मूला P is equal to VI गां VI is equal to P नि सिमन पावर नि फार्मूला या दम जोन से इंपोर्टेंट ओके फार्मूला जोन से इंपोर्टेंट Okay, I know naitungna nang bo current busuk sa hisab haigana I is equal to P divided by V. I is equal to P busuk 1000, V busuk 220. 0 cut thangka 1150. Okay, so I is equal to 50 divided by 11. Bono divide ma khani 50 11 4 जा 44. Decimal लिखा है 0 5 जा 55. नांगलिया 4.5 so sini o je electric kettle bo busa current sanai by around 4.5 ampere ni current sanai so sini fuse busak na nangnai 4.5 ni se bising na nangnai tya sini fuse o je electric kettle ni bagai bo current sama so 4.5 ampere ngakhe
bono protect khaini fuse 4.5 ampere se te kisa bising naita rom di 5 ampere phone khata oja tam tong ba 5 ampere okay awasini option naita buru buji kha next question ya jak so sabai ka commercial unit of electrical energy na di commercial unit of electrical energy tamo electrical energy ni SI unit to joule am tam bujibo but current no to sungma pipe le current no sarkar to magna dia bla thik da no mas ma payo no bono tamo paini se nang tamo gramo paini kg paini liter paini agero paimi able bin bagai special unit ma khaikya special unit mono phalna bagai okay jemon nang tokti paini kha tam khai kg gramo to tokti no phalme able to my unit use khaika ali thik da to ali anti adba am haita so current no sarkar no phalna bagai government no current phalna bagai boro to my unit use khaikya commercial unit are tangai bini SI unit tomla joule tamo use khia joule beleni chigon unit buji ang ha acha time no second mang salai kha marang nen blamu mane rom di 1 hour ni sayawe nung second sanang ka busuk mang kamu 3600 second ni ma sakam tangai because second beleni chigon unit je jaga 1 hour ni semo nam nang 3600 second ni sanaka bokhorma pulen ble am 1 hour ni sikang 10 hour ngak nu tam ni man ni sia kong buji kha so joule kha kisa chikon unit ambai sing kisa quarter unit nango quarter unit tamo quarter unit no sing current ni current no phalna thanga current ni quarter unit no sing kilowatt hour ni no okay kilowatt hour ni no eba bono shortly sing 1 unit bohni nam to no ni ma bawo sono man khana o ma so basini current ni unit blen phagable bill bisi mar nai am to ma khana no thik da so 1 unit is equal to 1 kilowatt hour or the kilowatt hour omno sini eba o the unit omno sini je electrical energy ni commercial unit bodo buji kha I hope choli drop clear khana okay formula tamo current bill no calculate khejane formula bomte so saimono power is equal to energy divided by time ang energy divided by time is equal to power ni simano energy no nar khangka time aing thangka power into time go ei mono sini current ni mane commercial unit of electrical energy ni formula basically mo current bill calculate khejane formula okay so sini ojaga ang direct sima ka formula tamo E is equal to P into T power into time so E is equal to power no ang watt ni hinmano time no second hinjawe ang hour ni hinmano eba energy equal to a watt ni se quarter unit ang tam use keman kilowatt use kemano into hour so amno sini kilowatt hour amno sini commercial unit ni tamo unit commercial unit of electrical energy ni unit okay formula muchonarbi E equal to P into T okay SI unit ikomono kilowatt hour okay sorry SI unit joule sorry any mistake SI unit joule it's a length hangbo commercial unit tamo kilowatt hour eba bonusum simply unit boni okay tabuk oja nayana suppose in a typical household kaisa nogo 100 kilowatt hour of electrical energy is consumed in a month okay pura mas kaisa wo busuk electrical energy consume kaisa kahan busuk electrical energy consume kaisa kahan 100 kilowatt hour mano 100 unit ma khorta okay 1 kilowatt hour is equal to 1 unit 100 kilowatt hour is equal to 100 unit thik ato okay tabu kaisa unit ni eba 1 kilowatt hour ni cost busakan 5 rupees gabon electricity bill busakan energy is equal to 100 kilowatt ble 100 kilowatt hour eba 100 unit kaisa unit ni price busa 5 rupees so busakan energy is equal to 500 rupees ngai asuk dam mar na asuk ma pai boro bujikha electricity bill omthe calculate emne electricity bill chapter sungjagya the sini magnetic effects of electric current ni teksa chapter to aja se dire electricity bill ni problem lok sungjago koto bujikha okay ta sungnaya no relationship between commercial unit and SI unit sini commercial unit tam sung khamo kilowatt hour da electrical energy ni commercial unit kilowatt hour sini electrical energy ni SI unit tamo joule
Okay, bong kring bising tam relationship to. Borok ni kring bising tam relationship to. Relationship omo 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule omo bini relationship. Ta buji akha amono solve koi phunuan do. Omo hui disina. So sini 1 kilowatt hour is equal to busak joule ti khaina ni to amno relationship between kilowatt hour and joule khna kha bai ke tikhlaine 1 kilowatt hour is equal to nobono siji omno 1 kilowatt into hour 1 hour ni siji ampre equal to omno tongraton 1 kilowatt no ang 1000 watt ni simi do into 1 hour no 16 to 60 second ni simi do. Okay, tao mono gana tu basidi 1000 into 60 into watt second. Kedan ka? Okay, tao 6 into 6 besar 36 into o jaga o 0 rok no 10 ni si kai besar 0 gon di 1 2 3 4 5 pasta so buskan 5 di o watt second non direct ni convert khema khatamo julo convert khema kha ta rom de jang decimal point rakha 3.6 lam rakha ha kai o jaga kaisa 0 bari thane mane no 5 ni 6 ni thane joule. So 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. Omono sini kilowatt hour by joule di relationship of value no norok muituna de bahar khemi akom the calculate khina dita simple buji akha rewind khai deha nai di do. Okay, okay, talk sung nagana PYQ 2023. Okay, 2023. State Ohm's law. Ohm's law tamsa potential difference is directly proportional to current. The potential difference is directly proportional to current. Amno Ohm's law. Okay. Name and define the physical quantity determined by the slope of VI curve. Yango V, yango I. Bini o VI ni je graph ni omo tamo ni simo. Omo tamo mo resistance ada ba. Omo tamo mo resistance ada ba. Okay, resistance. Or resistance not defined khadipo. Okay, name to be resistance defined khadipo. Define tam the opposition to the flow of current is called resistance. Current the flow no jenarak na ni bono resistance. Tiga tong amo bini definition. And am pore bini tam so use this graph to find the value of this physical quantity in SI unit. Mane or the resistance in value busak na tu di no. Resistance in value busak na tu di no. So jaga ani potential difference 1.5 pro current 0.2 3 potential difference 3 pro 0.4 ampere 4.5 pro 0.6 am haita 6 pro 0.8 acha so ang resistance I na ble ang ta bhane V equal to IR ani ohms law din ne IR is equal to V I no nar khanga ka sorry R se na tuna R is no nar khanga V ni tola I okay V ni tola I okay R no nar khanga ka V je kono random je kono omo panna do jaba kaisa no potential difference busana na let's say 3 nai ni gana 3 ngake जो से easiest ना जो तो दो okay 3 अच्छा कोखरे use के मनो potential difference 3 so potential difference 3 current apro busak 3 pro current busak 0.4 think 0.4 okay current 0.4 okay so R is equal to tam kha 3 divided by 4 o 0.4 no force lamka saka tam thang 10 thang ठीक है तो so ani o jaga 30 divided by 4 kha 2 2 2 5 am khai man so o jaga R is equal to 3 5 15 divided by 2 sini R buso phai kya R is equal to 15 divided by 2 buso ba 7.5 ohm okay anyway omo by sing theory khote koekta random tai kaisa value na oi sing khani kana ohm by omo na once let's 0 dini ohm by ohm no so sini R is equal to V by I. R is equal to V busa V ojaga takna na 1.5. Ampere ani I busa na 0.2. Okay. Ta omno divide kheke busa 15 divided by 2. Hai to ba oh decimal katung thane busa ba asang 7.5. So resistance sini 7.5 ohm ngo kaini value no na yang kaini ka same value phayo mane no sino ja resistance in value buso phaikya resistance in value buso phaikya o jaga
7.5 ohm. Okay, I hope clear. Next question comes. Okay, establish the relationship between 1 kilowatt hour and 1 joule. Bah, 1 kilowatt hour tamo commercial unit of electrical energy, 1 joule tamo SI unit of electrical energy. Bong bising relationship tamo fu relationship tamba 3.6 into 10 to the power 6 joule. Theater Zorino calculate phone phone 1 kilowatt hour by 1 joule bising tam relationship. So 1 kilowatt hour no ang 1 kilowatt into 1 hour ni simano 1 kilowatt hour equal to homna 1000 watt ni simano homna 60 into 60 second ni simano. Okay, nor boring thang jodi barbar khai tong phiro jate nor bakse je bujia rungna bage 1 kilowatt hour is equal to was a 36 into 10 to the power 1 2 3 4 5 10 to the power 5 watt second omno joule thanga. So 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. Yomono boni relationship 1 kilowatt hour equal to busak joule 3.6 into 10 to the power 6 joule. Amota busak mark new question naila bah 5 marks. ठीक है तो okay, very simple. Okay, next a 2000 watt heater has a resistance of about 25 ohm. Kaisa 2000 watt ni heater tong 2000 watt tam power yata. So power busuk ruza 2000 watt. Bini je heater ni resistance busuk khan 25 ohm. Resistance busuk khan 25 ohm. Okay. Whereas kaisa tong 100 watt ni bulb power busuk ruza 100 watt. Moka bulb ni kiso to. Moka bulb ni kiso. Moka sam ni kiso. Moka heater ni kiso. So bulb ni kiso power 100 watt and has a resistance of about 500 ohm. Resistance busuk 500 ohm. Asuk resistance fu. Okay. When 220 volt is applied on this, kuni jaga no busuk potential difference rakha no jaga bo rakha busuk 220 volt and o jaga bo rakha no 220 volt. Okay. Which of the two can carry large current? Oh, kuni bisingo sao bisi current carry khanipu. Mane current no naitu dihinya to ba. Okay, current no naitu dihum blam. So the current current busuk naitu lagi na ta. Emna to sang saimono je power bisi bono current bisi sanam to saimono. So sini heater bisi chanai ta, heater bisi current short na ta. Bulb ni to bebagi power sa 100 watt hanga bopro current bisi mane kom short na ta. But calculate ke phunu kana. Okay, in case of heater sang saimono P is equal to VI is equal to P. I naitu na ni ba P ni tola V thangka. I is equal to P busuk. Okay, so power busuk 2000 V to busuk 220 0 cut 211 200. Okay, so I is equal to 100 divided by 11 ampere. Okay, so okay, heater ni kiso to bulb ni kiso busuk again same no. P is equal to same formula VI is equal to P, I is equal to P divided by V. I is equal to P busuk 100, V busuk 220 0 cut 2 5 are 10 11 busuk phai I is equal to 5 divided by 11 ampere. Busuk kom nai la om ba om compare khani la busuk kom omole 100 divided by 11 ampere mole 5 divided by 11 ampere. ठीक है, नॉर्मल 0 point something was fine ले बुझी खा. Okay, so ओ जगह heater बिसी current साउ आखोक्ता बुझी खा. Okay, so question number A complete. Which can carry large current sabo heater. Okay, question number B. How may be used with an electric circuit having 1 ampere rating? Omle haino direct solve kare na 1 ampere rating om bilen current komsa nai sabba bulb yadu ba. So sin answer na o jagah bulb bro buझी खा o jagah bulb nai. Okay, next will be fitted with a 15 ampere electric board. 15 ampere electric board মানে চিনি সকেট নি কারেন্ট নি রেটিং কারেন্ট চিনি যে প্লাগ এবা যে সকেট ব 15 ampere কারেন্ট রনাই যাতু আজা সামো থেপনাই নি সুঙো চিনি বাল্ব তো 1 ampere ন চলিও তাম থংবা চিনি হিটার নাই তাই হিটার বুসং নাই ব 15 ampere নাই সজা চিনি নাই সাবা
হিটার 5 एम्पियर साबुं नै 5 एम्पियर साबुंनायसे 5 एम्पियर तो अनेक कम बाल्ब नि बागै नायजे I hope बुजिखना next an electric bulb is connected to a power supply of 220 volt if the current drawn by the bulb from the supply is 500 milliampere the power of the bulb is very nice question okay thali nice question o jaga current milliampere jaga amna jowa okay so the electric bulb is connected to a power supply of 220 volt kaisa electric bulb no 220 volt ni electric potential theba khapho tebo busak current shorten ka hono bulb bo current shorten ka hono 500 milliampere nung bono ampere ro convert khadi 500 divided by 1000 0000 kan busak phake 0.5 ampere dan kha tau sungo the power of the bulb is power busak bulb ni power ni formula tamba vi yata power equal to v busak 220 I busak tang mang kha 0.5 power is equal to 220 into 5 divided by tona tam thang 10 00 cut tona kha 5 into 22 busak phake power is equal to 10 1 in hand 110 amsak watt sini bulb ni watt 110 oja option bomo ikono b 110 okay a electric kettle is rated 750 watt 220 volt can this kettle be used in a circuit which has a fuse rating of 3 ampere give reason for your answer kaisa electric kettle tong bini power busakhan 750 watt so bini power raja 750 watt te bono sung busak electric potential sini socket ta asung tongo electric potential busak 220 volt okay bono sung 3 ampere current by chalu gina manai pheba 3 ampere gana fuse socket 3 ampere gana fuse jakta aja bono chalu gina manai 3 ampere o kettle jodi no 3 ampere nise current bisi chakhanga kai आप socket sung use khemia because as a fuse 3 ampere ne bo kham thanai bile bro buji kha so bok busa current sa hisab ma khegna cha okay sini condition tamo fuse busungni rating 3 ampere bok bebagai current 3 ampere bara amse bisi rohmaya sini kettle busa current sa naigena ta moja current nai chumani so sung saimono p equal to vi equal to p I equal to p divided by v I equal to oja I okay I equal to p busa power busa 750 and v busa 220 okay 00 cut tonaka I is equal to 75 divided by 22 number divide khedi 75 by 22 no divide khedi 22 3 ngai to 66 22 4 ngai to 88 lai thang thik da so 22 3 ja 66 no minus khedi okay o jagao ang 9 komi thanga decimal lekha ang oja 0 phaikya so 22 sorry 4 ja 88 phaikya oja 2 oja nai le busang khasini current bo busak sai tongkha current busak sakha kan om huisina current 3.4 sini oje electric kettle bo 3.4 ampere ni current sakha sini fuse rating busak ba fuse rating 3 ampere current bosanai busak 3.4 of fuse khamthanai below fuse khamthanai bro bujikha so sir salogui maya okay salogui maya bono ajaga thepai maya give reason for your answer reason is electric kettle consumes more current than the rating of the fuse and the fuse will burn the fuse will melt amno bini reason bro buji so on by sing actually saptono sing complete khaikya okay but sini je koekta solve khaijanai je problem tongkha aja sing thanglayana जे प्रॉब्लम सॉल्व खाइजांनायाव जों थांलायानो ओके सिनि पुयानि पिस जे लिप खे काव माने ठीक रतो ओमो लिप खे काव माने an electric fuse is rated 8 ampere as electric fuse tong pho bobus current langman han 8 ampere so electric fuse ni current rating 8 ampere okay and can it be used with an electrical appliance of rating 5 kilowatt okay kaisa electric appliance tong pho a electric appliance ni power busak khan 5 kilowatt bom suk power chapu okay om to 5000 watt ang thang thik rato 5 kilowatt mane to 5000 watt busak potential difference bono sung busak electric potential busak socket of busak khan 200 volt okay bono 8 ampere ni fuse o maningo saw da mano ni su so ang o je device busak current sa hisab haigna ta
okay busuk current sang hisab khigna ta jodi no bo current 8 ampere ni se bisi sotonai jathang ka bo fuse bono salok maya 8 ampere ni se kom bo jodi no current sotonai jathang ka bono salok mano so current nachuna bagi formula tamo p is equal to vi equal to p current nachuna bole I again I nom thik sijo I is equal to p divided by v so I is equal to p busuk rizak tong p rizak tong sini 5000 ampore v busuk rizak tong only 200 so 200 0 0 0 0 cut 225 ja 50 current busuk phaikia 25 ampere मान osini jo electrical device boje apano omse current soton nai busu current soton nai 25 ampere sini fuse rating busak 8 ampere na 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 okay khamtha nai okay 8 ampere onek kom bo sotonor device soton nai 25 ampere fuse la tong 8 ampere fuse bor tignai ba thap sa chalu on khare kana thap joi thanai buro buji kha okay teisa jaga song thale antabo okay mangkha 2024 the potential difference across two ends of a circuit component is decreased to 1/3 of its initial value. মানে potential difference no কমি রেখে খাবো বুঝছো কমি রেখা 1/3 কমি রেখা কত বুঝি খা ওকে potential difference v no কমি রেখা 1/3 ব্যাটারি no কমি রেখা okay while its resistance remain constant resistance का change खेलिया पो constant टंका पो what change will be observed in the current flowing through it current to tamo change ngai pho current to tam change ngai acha om tamba potential difference komi thangka current tang ba ang semon potential difference is directly proportional to current ang semia doba ohms law sunam te ni siada so potential difference is directly proportional to current ठीक ना because potential difference 1/3 komi khanga ka ani current bo 1/3 no komi naita as simple as that okay so our current will also decrease 1/3 as simple as that bujikha name and state the law which helps us to answer this question bolo ba ang question answer khaikya ohms law yadaba state khaji no ohms law states that potential difference is directly proportional to current clear okay after next question tamo draw a schematic diagram of circuit consisting of a battery of 4 1.5 volt cells kaisa cell ni potential difference busakhan 1.5 volt fo charta thebare ni so okay ambre kaisa 5 ohm resistor kaisa 10 ohm resistor kaisa 15 ohm resistor te kaisa plug ki jonona series o connect khali ni so thila tongso circuit diagram draw khaikena pula tamsa khaji po charta battery charta cell ni battery slam dipo 1.5 volt each ni so very simple charta on থেকে খাইজি minus plus minus plus minus plus minus plus minus plus okay omo kaisangkha omo kaisangkha omo kaisangkha omo kaisangkha kaisa busa 1.5 volt 1.5 volt 1.5 volt 1.5 volt okay so 4 cells ni battery amne pore tai tam khaji han 5 ohm 10 ohm tai 15 ohm resistor no series o connect khaji 5 ohm ampre 10 ohm ampre 15 ohm okay 5 10 15 series o connect khaike ampre tam theba de han kaisa plug ki theba dipo so plug ki angoja theba dibo na ai ki okay plug king kha our circuit diagram is complete tai kono to singya tak naituk de hna the electric current passing through the circuit all circuit o busa current choli tongphu ani oja potential difference busuk ba potential difference
1.5 plus 1.5 plus 1.5 plus 1.5 beseng khaba 6 volt dang kha enani resistance beseng kha resistance beseng total resistance beseng 15 plus 5 is 20 20 plus 10 is 30 borok series of direct plus khai kata thik da so ani potential difference hema kha resistance hema kha current beseng nai chuma kha ohms law tongo v is equal to ir is equal to v ani current nai chuna bla na current I is equal to v ni tola thanai r I is equal to v ni value besek v ni value ang sema kha besek v ni value 6 and r ni value ang besek sema kha r ni value 30 okay besek by cut tha 5 I is equal to 1 by 5 1 by 5 oh I know the situation okay okay 1.5 ampere current yata so 1 no 5 by divide hike 0.02 जा 10 ठीक है so sini current busuk 0.2 ampere okay current manja ठीक है very simple amne pore tam na chudi hun potential difference across 10 ohm resistor o je 10 ohm resistor ti busuk potential difference life ho busuk potential difference life ho okay bai kaloi khini mono potential difference or 10 ohm ti busuk lai okay resistor busuk 10 ohm Ang ti busuk potential difference like calculate kheji hunu circuit o busuk current tong taw na calculate khema kha busuk 0.2 ampere 0.2 ampere ta khane ang v is equal to ir ani ohms law tong v equal to I busuk 0.2 into r busuk 10 v equal to 2 divided by 10 into 10 10 10 kat thaka v equal to busuk 2 volt homosini answer okay ohm banyo nahala sini busuk only weightage or simple question ni weightage nahala 5 marks provided norok question no kaham kha pori di question no kaham kha buji di electricity chapter difficult ya electricity chapter बहुत difficult nung je pro chapter no difficult nei bisas khai ke sini belief sungje wan so ga amti nung do nung kuno chapter no easy nei nung join no wan so ka bo easy nung thanai nukuno chapter no poina sakang no om difficult nei ba bikha bo difficult nang thane see human psyche brain ni capacity sini brain ni capacity kri sini real life je experience bhaiya sini je puila na je assessment sing je one suk mani bomting nai tamane amben sini brain overloading thong so chapter no no na diligently easily ni ba easy ni na kha jotno easy thane easy ni na kha nei confidence phaini plus every question no nang je puri apro no buji thanai no puila no kiri to kha o chapter o ma o kiri ma singsa nang jesu pano question easy di no pori kha nang difficult has ma tong nai kiri nai nang nervous sang thanai okay tangai o ko ka no sai tong because in the last 14 years up to 14 years sang 14 years of ani teaching experience sang kama students nang nukha okay te every year ang ani students no khong sa je electricity chapter no easy ni wan so easy thanai trust me kisale business khanya ba kok no okay easy ni wan so easy thanai jodon say easiest chapter no difficult ni wan so la than try khinela market difficult thana buji gala kirui okay so very simple ngai ombanyo o je sini tini o je one shot nang mathakka ano no tin bagai khulumka bele